ఐక్యమత్యం అంటేనే దళితులు, దళితులు అంటేనే ఐక్యమత్యం. ఓకే, వారి వాయిస్ తీసుకొచ్చి హిందీ వాయిసెస్ లో మోదీ గారు, లాలు గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు ఇలా వారి గురించి చెప్పుకుంటే ముందుగా మోదీ గారు भारत माता की, भारत माता की। बहन और भाइयों, देशवासियों और साथियों, अपना गांव, अपना गली और शहर सब मैं दिल से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की झंडा दुनिया में लहरा है। मैंने कह दिया कि मेरा भाइयों, स्वच्छ भारत में भाग ले और हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, जय जयकार करे। करने है, भारत माता की जय जयकार करो। एक बार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। స్లైడ్ బై స్లైడ్ పెడతానా లేకుంటే మోదీ గారు, ప్రసాద్ యాదవ్ గారు పాపం ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడినా చాలా చమత్కారంగా మాట్లాడుతుంటారు. ఆయన రైల్వే మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన రైల్వే నుంచి దిగి పత్రికలు విలేకరుల ముందు మాట్లాడిన తీరు ఒకసారి వినిపిస్తాను. ట్రైన్ లో వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటాను. చాలా స్పీకర్ మాట్లాడేటప్పుడు ఇట్లా పెడతాం. స్పీకర్ పెద్దగా పెట్టు, పని చేద్దాం. ఇట్లా పెడదాం. సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీ పైన ఏదన్నా డయాగ్రామ్ ఇది ఉంది కదా కింద స్టిప్, పైన స్టిప్ వేసినాం అనుకో. సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ అని ఒకటి టైప్ చేయాలి. హాఫ్ కనబడుతుంది కదా. ఫుల్ సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ స్క్రోలింగ్ పెట్టేసి నేను ఒక ఫోటో సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ పైన పెట్టు. ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్ కింద. ఇది కిందనా? రాహుల్ గాంధీ కింద. हमने तेलंगाना जनता को एक विजय प्राप्त की है और मैं तेलंगाना आवाम से कहता हूं कि जनता से कहता हूं कि पानी की रुकावट नहीं होने देंगे, बिजली की रुकावट नहीं होने देंगे। हमको केसीआर से कह दिया है, केसीआर टाटा बाय बाय गुड बाय खत्म। थैंक यू सर. ఇలా సినీ నటులకు వచ్చేస్తాను. కాస్త సినీ నటులు చిరంజీవి గారు, బాలయ్య బాబు, ప్రభాస్, మహేష్ బాబు ఇలా అందరినీ అనుకరిస్తాను. సో చిరంజీవి గారు ముందుగా ఆయన రాజకీయాల్లో మాట్లాడే తీరు సినీ నటుడుగా మన ముందుగా సినీ నటుడు. నాకు నచ్చిందే చేస్తా, నచ్చిందే చూస్తా, కావాలి భవంత చేస్తే ఇక కోస్తా. రాననుకున్నారా, రాలేననుకున్నారా? కాశీకి పోయారు, కాషాయ మనిషి అయిపోయారు, వారాసులో బతుకుతున్నారు, తన వరుస మార్చుకున్నాడు అనుకుంటున్నారా? అదే రక్తం, అదే పౌరుషం. ఆయన రాజకీయంగా మాట్లాడుతుంది. నా అక్కలకి, అందరికి, తమ్ములకి, అందరికి కళాభి అందరూ తెలియజేస్తున్నాను, ఇది మీ రాజ్యం కావాలి, మీ అందరి రాజ్యం. అందుకే ఆ జెండా ఆవిష్కరించడం, అందులో ఆంతర్యం ఏమిటో ఒకసారి వివరించరా? ఆ కనిపించే తెల్లదనం అంతా మీలోని పారదర్శకత అయితే, ఆ కనిపించే ఆకుపచ్చ ఈ రాష్ట్ర సస్యశ్యామలం అయితే, ఆ కనిపించే ఎర్రటి సూర్యుడు మీ మోలోని చిరువని తెలుసుకోవాలి. మీకు కావాలి మీ రాజ్యం, ఇది ప్రజారాజ్యం, సేవ లక్ష్యం, ప్రేమ. విధంగా రాజకీయంగా మాట్లాడిన పవన్ కళ్యాణ్ చూడపో, చూడపో, నేను శివుడు, అది గడ్డను గీసుకోదు, నేను గీసుకుంటాను, అంతే. చూస్తా, వస్తుంది, తప్పకుండా వస్తుంది. నన్ను ఈ పార్టీని అవమానించిన వారందరూ కూడా ఒక్కొక్కరిని పొక్కులతో అయిపోతే నా పేరు జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ కాదు.
ఈ రకంగా ఆయన మాట్లాడుతుంటారు. బాలే బాబు చూడు, ఒకవైపే చూడు, రెండో వైపు చూడాలనుకోకు, తట్టుకోలేము, మాడిపోతావు. సరే వీరరగం రెడ్డి, నేను దొంగలే రాలా, దొరలా వచ్చా, నీ ఇంటికి వచ్చా, నీ నడ్డింటికి వచ్చా, నీ ముద్దు మీద మలిచిన మీజమైతే రారా, చూసుకుందాం నీ ప్రతాపమో నా ప్రతాపమో, ఎద్దులతో కాదురా, కంటి చూపుతో చంపేస్తా. లేదు నువ్వు చెప్పినా సరే, నేను చెప్పినా సరే, ఇది సమర సింహారెడ్డి. మహేష్ బాబు ఈ తొక్కల మీటింగ్ ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు. నువ్వు అను చేసేద్దాం, వచ్చావా కాదా, బుల్లెట్ దిగిందా లేదా, పద్మా ఇంట్లో టైల్స్ వేస్తున్నాడుగా ఉంటారు. మళ్ళీ రౌండ్ అప్ చేసి కంప్లీట్ చేయదు, కన్ఫ్యూజన్లో ఎక్కువ కొట్టేస్తాను. ఉంటారు ఉంటారు, పద్మా ఇంట్లో టైల్స్ వేస్తున్నారు, మన దగ్గర బేరాలే ఉన్నా. ఇది పోటుకు బలైపోతారు. అదే బాహుబలికి నువ్వు నా పక్కన ఉన్నంతవరకు నన్ను చంపే మగడు పుట్టలేదు మావ. జై మహేష్మతే. విజయ్ దేవరకొండ వాయిస్, విజయ్ దేవరకొండ. అరే నేనేం చేసినా, నేనేడికి పోయినా, నేనేమని కలుస్తున్నా, ఎందుకురా నీకు గాడిది క్లినిక్ 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 అంటావు. క్లినిక్ ఆరా గాడిది అది. కొగుట్పల్లిలో పారాసెటమాల్ ఇచ్చుకుంటా 10 రూపాయలు పాతకాయని కొట్టుకుంటా కూర్చుంటావు. అరే ప్రీతి ట్యాగ్ లేకపోతే MS కంప్లీట్ అవుతుండే గాడిది. బాడీ కట్ చేయరా, బ్లడ్ పూసుకో. క్లినిక్ 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 అంటావు. క్లినిక్ అందరూ ఇవ్వరని 10 రూపాయల పారాసెటమాల్ ఇచ్చుకుంటా కూర్చుంటావు. నేను బాడీ కట్ చేయమంటున్నా, బ్లడ్ చూసుకోమంటున్నా, MS కంప్లీట్ చేయమంటున్నా. 6 నెలలు అయిందిరా MS కంప్లీట్ అయ్యి. కరెంట్కి మస్తు పిచ్చిరా, ఇంకి సినిమాల పిచ్చి. ఈ రకంగా విజయ్ వస్తుందా. సో కమెడియన్స్కి వచ్చేస్తాను. ఇందులో బాబు అంటారు. అలాగే మీకు ఏమైనా నచ్చిన వాయిసెస్ ఉంటే అడగొచ్చు, చెప్పగలిగితే చెప్తాను, ట్రై చేస్తాను. మీకు ఏమైనా ఇష్టమైన పొలిటీషియన్ ఇంక్లూడింగ్ బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ ఆర్టిస్ట్, బాలీవుడ్ అండ్ టాలీవుడ్ పొలిటీషియన్స్ అండ్ ఫిలిం యాక్టర్స్. సో ముందుగా బాబు అంటారు. బచ్చక 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 రెంబల 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 రమ్మల 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 మరద బచ్చక బచ్చక డాడే 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 రేజైతే నాకు డాడే నేర్పించవా మరద ఎందుకు అలా నడ అడగదన్నా తింగు తింగుతే. ఈ విధంగా బాబు మోహన్ గారు అయితే కొండవలస లక్ష్మణ్ రెట్టెలే రెట్టెలే ఏంటి ఏంటి దంచుకుంటూ వచ్చేస్తండి. ఏంటి ఏంటి ఏం పెళ్లి చేసుకుంటావా? ఏంటి బాబు ఉన్నా ఏంటి బాబు వాళ్ళు అయిపోయాడు, నన్ను చేస్తా, నేను లేట్ వస్తా, అట్టేస్తాను వెళ్ళిపోయా. విధంగా కొండవలస వాయిస్. అలాగే పాత తరంలో రావు గోపాలరావు గారు తీసుకుంటే ముత్యాల ముచ్చారు. హలో 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 ఎదుగో సెక్రటరీ, ఆకాశంలోకి చూడు, సూర్యుడు నెత్తురుగడ్డల లేడు, నీ తాస్తుంది మాడిసన్నాక కూసితే కాలాపోసం ఉండాల, లేకపోతే మాడిసకి గుడ్డుకి తేడా ఉంటుంది. ఏంటి మోసం గారు వచ్చారా? వచ్చారండి, వచ్చారా? తీసుకొచ్చారు డబ్బట్టుకొచ్చాడా? ఇదిగోండి సార్. ఏంటి సెక్రటరీ 5,000 తక్కువ ఉన్నట్టుగా ఉంది, అవసరం ఉండి నేను 5,000 తీసుకున్నాను సార్. ఆ మొక్క నేను అడగక ముందే నువ్వు చెప్పాలా? నేను అడగనని కదా నీ యాదవ ఆలోచన. ఎక్కువగా మాట్లాడవనుకో డిగ్గిలో పడుకోబెట్టేస్తా. ఇల్లు అంటే ఇల్లు ఇస్తుంది అనుకున్నా, కానీ నా కొడుకు రేగేసుకొని తీసుకుపోతుంది అనుకోలేదలే. యావయ్యో వాడు లేకుండా నాకు ముద్ద కూడా దిగట్లేదు. తీసుకురా తండ్రి, తీసుకురా నాయన. పాపిష్టి డబ్బు వాడు లేకుండా నేను బతకగలను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దిస్ ఇస్ మిమిక్రీ అశోక్. థ్యాంక్ యూ.
నేను ఆల్రెడీ ఇది చేసి వైఫై బంద్ చేయను ఇది. నేను అటు ఇటు పోతే అదే పోతుంది కదా. వైఫై బంద్ చేయి. ఆల్రెడీ నేను ఇది Thank CDS for really celebrating 75th birthday of SK Thorat garu. In fact, Thorat sir is my teacher only in JNU. Thank you, sir. I'm really honored to invite you, sir. And I would like to invite our chief guest, Justice B. Sudarshan Reddy garu, onto the dais, sir. Please, sir. అట్లే ఉందండి. And I would like to invite my own teacher, main hero, birthday boy, Sri Professor K. Thorat Thorat sir, please come on to the dais, sir. Please ask for your again, our chairman, Sri Kaki Madharav garu, onto the dais. అది అన్ని వస్తాకండి ఎవరు పడతాయి పొద్దున చూసుకుని రామ్ మీకు కూడా చెప్పాను చెక్ చేసుకోండి. Again, sir, Professor D. Narsimha Reddy garu, please, sir. Professor Hargopal garu, చేసుకోవాలి. Dr. P.V. Ramesh garu, sir. Professor V.S.Prasad garu, former director, NAAC. Sorry, sir. Please, sir. Dr. K. Ramchandra Murthy garu, sir. Sorry, sir. Please come on to the dais. And Professor R. Venkatri garu. ఏసీ చూసుకోకపోతే ఏం చేస్తాం. I request అది ఫ్యాన్ వస్తుంది. అదేదో పెట్టి Mallepalli Lakshmi garu. I request Mallepalli Lakshmi garu to start this. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సుఖదేవ్ గారు. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమము చాలా టైం తీసుకోకుండా పెట్టడం జరిగింది. చాలా మందికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పటికీ పెళ్లిళ్ళు ఇతర కారణాలు ఇస్తే మనం అనుకున్నంత మంది రాలేకపోయారు. ఎనీవే, ఇది రెండు సందర్భాలలో మనం చేస్తున్నాం. ఒకటి, సుఖ్దేవ్ థోరాట్ గారు యూజీ చైర్పర్సన్ గా, ఐసిసిఆర్ చైర్మన్ గా, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ దళిత్ స్టడీస్ చైర్మన్ గా చాలా ఏళ్ళు పనిచేశారు. అదే కాకుండా దళిత ఉద్యమాలతో, సామాజిక, ప్రజాస్వామిక, వామపక్ష ఉద్యమాలతో ఆయన మమేకమై మొత్తం 70 సంవత్సరాల వయసులో నాకు తెలిసి ఒక 50-60 సంవత్సరాలు ఆయన దళితుల సంక్షేమం కోసం నిరంతరం పరిశోధన చేశారు. ఆయన పుస్తకాలు కానీ, ఆయన పరిశోధనలు కానీ భారతదేశంలో అనేక వర్గాలకు, ముఖ్యంగా దళిత వర్గాల యొక్క స్థితిగతుల్ని చాలా సునిశ్చితంగా, చాలా స్పష్టంగా పరిశీలించి ఈ పరిశోధన చేశారు. 3 పుస్తకాలు ఈరోజు ఆవిష్కరిస్తారు. ఆ 3 పుస్తకాల మీద 3 ప్రముఖులతో మాట్లాడిస్తున్నాం. ప్రొఫెసర్ డి నరసింహారెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ V.S.Prasad గారు, డాక్టర్ P.V. రమేష్ గారు. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని ఎందుకు అనుకున్నామంటే, ఇటీవల థోరాట్ గారితో కలిసి ఒక 4-5 ఏళ్ళు తెలంగాణ 4-5 నెలలు తెలంగాణ సామాజిక ఆర్థిక సర్వే నిర్వహించారు. అందులో వాళ్ళిద్దరూ చాలా మమేకమై పనిచేసి ఐ థింక్ ఒక స్పష్టమైన నివేదికను, ఒక మోడల్ ని భారతదేశానికి క్రియేట్ చేసి పెట్టారు. అదేవిధంగా హరగోపాల్ గారు మొదటి నుంచి కూడా చాలా ఏళ్ళుగా, ఇప్పుడున్న వాళ్ళలో హరగోపాల్ గారు థోరాట్ గారితో చాలా సన్నిహిత సంబంధం కలిగిన వాళ్ళు.
డాక్టర్ రామచంద్రమూర్తి గారు ఒక జర్నలిస్ట్ గా అనేక సార్లు అనేక మందితో ఇంటర్వ్యూ చేశారు. తోరాట్ గారితో అనేక సార్లు కలిశారు. సిడిఎస్ వైస్ చైర్మన్ వి కృష్ణ గారు దీన్ని కంక్లూడ్ చేస్తారు. ముఖ్యంగా ఈ రోజు సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ ఈ బిల్డింగ్ లో మిమ్మల్ని ఆహ్వానించడం ఒకటి ఈ కార్యక్రమం. రెండోది ఈ భవనం నిర్మాణమైన తర్వాత చాలా మందిని చాలా సార్లు పిలవాలనుకున్నాం. కొన్నిసార్లు కొందరు వచ్చి చూసిపోయారు. ఇది దళితులు, ఆదివాసులు, బీసీలు, ఇతర అన్ని వర్గాల ప్రజల కోసం, వాళ్ళ శిక్షణ కోసం ఈ భవనం నిర్మించడం జరిగింది. ఈ భవనంలో 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇప్పుడు మనం 5వ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాం. ఇది ఆడిటోరియం, 300 కెపాసిటీ. దీనిపైన మ్యూజియం ప్రతిపాదించబోతున్నాం. మ్యూజియం తయారవబోతుంది. ఫోర్త్ ఫ్లోర్ లో 100 మందితో కూడిన అకామిడేషన్ ఉంటుంది, 100 మంది. థర్డ్ ఫ్లోర్ లో లైబ్రరీ, డిజిటల్ లైబ్రరీ, ఫిజికల్ లైబ్రరీ ఉంటుంది. సెకండ్ ఫ్లోర్ లో 100 మంది అకామిడేషన్ ఆడిటోరియం అంటే మీటింగ్ హాల్ ఉంది. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో మనకు ఒక 150 మంది కూర్చొని తినగలిగే డైనింగ్ హాల్ ఉంది. అంటే నాకు తెలిసి భారతదేశంలోనే ఒక దళిత సంస్థకు ఇటువంటి ఒక భవనం ఉండడం, దీన్ని భవిష్యత్తు ఉద్యమాల కోసం, ప్రజల కోసం, అధ్యయనాల కోసం, శిక్షణల కోసం ఉపయోగించాలని ఇక్కడికి చాలా మంది వివిధ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి పిలిచాం. ఆర్గనైజేషన్ ప్రతినిధుల్ని మాత్రమే పిలిచాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు చూడడం వల్ల ఈ భవనం యొక్క ఉపయోగాన్ని తెలుసుకొని వాళ్ళు ఇక్కడ కార్యక్రమం నిర్వహించడం ద్వారా దీని ఉద్దేశం నెరవేరుతుంది, దీని పర్పస్ నెరవేరుతుందని అనుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా నేను ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణకి అధ్యక్షత వహిస్తున్న కాకి మాధవరావు గారిని ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాల్సిందిగా కోరుతూ, ముందు ఈ పుస్తకాల్ని ఆవిష్కరించాల్సిందిగా సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఇప్పుడు గార్లాండ్ వేసిన తర్వాత ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది. ప్లీజ్ సార్. సరే ప్లీజ్. గార్లాండ్ ప్లీజ్. जोहार बाबा साहब अंबेडकर, जोहार बाबा साहब अंबेडकर. One second, sir, please, sir. Sir, ready? Sir, sorry. Sir, one second. Sir, ready? Sir, thank you. White food, sir, the white. Sir, ఒక food. ఈ కార్యక్రమానికి తోరాట్ గారితో చేసిన విమల్ తోరాట్ గారిని ప్లీజ్ 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 ప్లీజ్. This is our no, that's your better place, but this is more better place. Ramo, take. Now we are celebrating Sukhdeo Thorat gari 75th birth
celebrations. I think his birthday in August, I think. July. But I asked in July, but he didn't give a time. Now we are saying any day, any time is about 75 years has passed. I think this meeting will start with cake cutting. Vimalji, please come. Vimalji, please. Vimalji, please come. इधर एक बोल रहा है एक ये इधर देख मैं वेटिंग yes that is fine thank you Please, sir, Krishna, come and please come in. Please come, sir. Now hand over to Kaki Madhav. First the release of the books, then speakers will talk on Adhyaksh. sound మంచిగా sound Only then you kept the brothers. okay perfect you this is data this what are we అందుకే అలా ఇవి అంత టాప్ లేదు ఏమన్నా ఇక ఇంటి సౌండ్ మాస్టర్ రెడ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు బెటర్ అది ఓపెన్ చేయడం ఓపెన్ చేయడం బెటర్ వచ్చేపు అయితే ఎవరు పెట్టి Hello, yes. We have a big program ahead of us. I still live on which expert will come. If you view economic CASTEISM by V.S.Prasad.
Mr. Chairman, Justice Sudarshan Garu, Chief Guest of the Day, Professor Sukhdeo Thorat, and other distinguished scholars and friends of theirs, and other friends. Let me first thank Narsimha Garu for inviting me to discuss the book edited by Professor Thorat and his son, with the title Economic Casteism. How markets and government perpetuate inequality. In fact, this book is part of Professor Sukhdeo Thorat's lifetime concern for the Dalit community and their improvements. And it is part of the series of studies that were brought out as a part of Institute of Dalit Studies, of which he was the founder, president, and also sometime director. Today being his 75th birthday, it gives me great pleasure, besides of course trying to comment on this book, and also for giving me an opportunity to wish him many happy returns of many more years of this kind of missionary work he has undertaken to his concerns for the Dalit community. His book is a very strong and, let's say, dense kind of book. In fact, when I see that the time given is only 20 minutes, and the details of the book is extensively granular. I mean by granular, if you look at, let's say, the book inside, there are about 250 tables. And then okay. Sorry, Telugulo కూడా మాట్లాడమని నేను I thought ఈ పుస్తకం చాలా సమగ్రమైన అధ్యయనం ఇది. ఇది 20 నిమిషాల్లో మాట్లాడాలంటే కొంత ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. అందుకని నేను చెప్తాను, ఇది చాలా డీటెయిల్ గ్రాన్యులర్గా ఉన్నది. నేను కూడా దీంట్లో 250 టేబుల్స్ ఉంది కాబట్టి నాకు కూడా ఒక వీక్నెస్ ఉంటుంది. ఎకానమిస్ట్ వీక్నెస్ ఏమంటే టేబుల్ చూస్తే దాన్ని సీరియస్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ 2 రోజుల ప్రయత్నంలో ఉండి పొద్దున్న లేసిన తర్వాత ఎంత టైం వస్తుందో మనకు కొంచెం మాకు నార్మల్గానే ఏజ్ వల్ల ఎసెన్షియల్ రిమార్క్స్ ఉంది, ఇది కొంచెం పెరిగిన రిమార్క్స్. ఇది of course I try to grapple with that. I say this book is extensive because it's based on 2 large projects. One large project focuses on, in fact, I must say a word about why it is called as economic casteism. Because essentially the scope of the book extensively covers the economic dimensions of our own social life. Therefore, right from work down to that of, let's say, what we refer to as production, to that of, let's say, interaction with the state. In the process, you look at both markets and that of the state when it comes to the question of these economic processes and what happens to the Dalits in terms of what we refer to here, discrimination and extensive exclusionary measures.
And therefore, the first project covers issues relating to that of employment, including that of, let's say, employment of all three kinds, all three places. Employment in the farming sector, employment in non-farm kind of employment, and of course, regular employment. In all this, I think the entire book is on rural areas. So therefore, you must keep in mind when we are talking about this book, different dimensions of employment or production or state intervention. It is largely confined to that of, let's say, rural areas. And of course, the life of Dalit communities in rural areas. The first I will quickly run through that, the first part it concerns about the employment dimensions. That employment is dealt in three dimensions here. One is, of course, the farm wage employment. The second is non-farm wage employment. The third is regular employment, all in rural areas. I think when it comes to the question of all these three dimensions, the study extends over the 4 states. And in fact, it is based on very large kind of, let's say, sample. And in fact, it is also some kind of framework within which the study is made. The framework is again to justify economic casteism. The book also looks into that of, let's say, what are the economic dimensions in terms of theory, in terms of certain conceptualizations that could be used when it comes to the question of fieldwork and analysis. So it surveys, let's say, whether there are any concerns of economists with that of caste and discrimination. I mean, one of the things is that as the forward of this book by Satish Deshpande says, he raises a question, why there's been almost, let's say, 70 years since independence, why there has not been the kind of work that is being done in this kind of, let's say, in these studies. Dalit studies. It's very perplexing. We look at the Constitution and take it for granted, everything is taken care of. But actually, when it comes to the question of constitutional provisions, their impact, and the extent to which these, let's say, constitutional provisions relating to that broadly, let's say, social justice, gets reflected in the progress that India has been made. Not much has been done. That's exactly why we refer to the kind of work initiated by Prof. Thorat as some kind of a missionary cheese to, let's say, get into areas which are perhaps totally ignored. And when we talk in terms of first farm work, when the farm work itself is highly informal, I mean, in fact, when it comes to the question of total country as a whole, agricultural farm wage employment covers about 21% of rural workforce. It's a very large workforce compared to other kinds of activities. But when it comes to the question of the way in which they are employed, the kind of wages they earn, and the kind of much more important is the kind of the treatment that perhaps workers in this sector, particularly how there is a discrimination in this sector when it comes to the question of, let's say, SC communities. In fact, one of the important aspects of the framework is, and he comes down to that of picking up issues that could be, let's say, related to that of findings. One of the issues that perhaps Amartya Sen raises refers to that of, there are situations, you talk in terms of exclusion, but also you talk in terms of inclusion. But both of them could be seen as, let's say,
when they get qualified as, let's say, adverse inclusion and adverse exclusion. That means in a similar situation, if the community wants to be there, wants it, they get adversely excluded, they won't get it. There are activities which the community has no priority and would like to avoid, they get included. Therefore, this is exactly what happens when it comes to the question of Dalit communities. For example, when it comes to the question of very hard physical work, allotment of that kind of work, or very hazardous kind of work, then normally one would feel that is the last kind of preference for anyone. But when we refer to that Dalit community, we find substantial part of the work with which they are assigned, or the category in which they are included, are the ones which are hard work or hazardous work. Therefore, it's a situation of very adverse kind of inclusion. But when it comes to the question of relatively the kind of activities that they would like to be, they are invariably kept at a distance. So at least substantial number are, let's say, kept at a distance. In fact, there are also regional kind of to give a sample of what perhaps happens. If you look at, let's say, these 4 states, Maharashtra, Tamil Nadu, UP, and Haryana. Of these 4 states, if you look at the adverse inclusion into that of hard work in agriculture, you find it's as high as 91% in Maharashtra, as high as, let's say, 90% in UP, and when it comes to Haryana, 75%. The only exception is Tamil Nadu, where I think there is only about 44% adverse inclusion. This also tells a great deal of the kind of context, the kind of movements that they had. If some state is talking in terms of state's framework is social justice, and they have a history of, let's say, social mobilization, you do find such impact when you look at these kinds of results. And therefore, when it comes to them, if you look at the wages also, there is always, for the similar work, there is likely to be a situation where scheduled communities are paid less. When it's not everybody does, everybody gets that. At least certain portions still are not treated equally, even in terms of wages. You refer to that for similar work, at least in this case, about 24%, that is 1/4 of people who responded, do talk in terms of that they don't get for a similar work the kind of wages they are supposed to get. And also then, when it comes to the question of the payment also, it's not only work, it's also the wage payments. And there could be inordinate delays. And when we refer to that, let's say, things like postponing payment of wages. This happens more often, at least in 1/4 of the cases, when it comes to the question of payment as a delayed payment, lesser payment, this go with that of scheduled communities. And then there is a worst kind of a thing that comes from social kind of, let's say, codes that we experience in society. You find in the place of work. And invariably, it cuts through all types of work. For instance, when we refer to the findings here, at least in the case of, let's say, half of the Dalit workers, the kind of discrimination they find is that they are not allowed to sit together by taking leave. All workers, there is a separation. And when it comes to the question of water, providing water, there is a separation. When these taboos percolate down, it's an economic activity, equal work, but when it comes to the question of treatment, there's substantial kind of change that one finds. I mean, in fact, even when it comes to the question of the slowly waning, when it comes to the question of attached labor, when it comes to the question of terms of attached labor, here also still, in spite of the fact there is a free, in fact there is no bonded labor has come down, it's not gone
completely out. In spite of the free wage labor, the army was there to work as a attached labor. Even there, we find that at least 1/4 of the cases, we find that the treatment that perhaps those who join us, let's say, on their free will, join to work as attached labor, even here you find, let's say, in the case of 76%, you don't find discrimination, but in the case of 25%, there is a discrimination in treatment of these people. The problem with these kinds of, let's say, agriculture work, let's say that work that is lighter is not given. And in fact, this is where I think when it comes to the question, for instance, the work time like that of harvesting work, you find that in the harvesting case, the proportion of Dalit workers employed comes down, whereas let's say in all other activities it increases. It's because the harvesting in season wages are very high. That perhaps is quite common perhaps in most of the places, and therefore you keep them out. Therefore, either through that of, let's say, not giving work when they wanted, or from discriminating in paying wages in case of, let's say, about 1/4 of the people, or let's say, excluding from, let's say, the places, let's say this is some kind of an adverse exclusion, that you don't get, let's say, work for harvesting where wages are high. The result is that you find there is, at the end of it, there is a capacity of Dalit compared to that of non-Dalits. The income itself gets, let's say, substantially reduced. ఇప్పుడు వైడ్ పెట్టినావు కదా, I don't want to keep on mentioning వైడ్ the నుంచి kind of మళ్ళీ amount, స్టేజ్ but మీద I think కూర్చున్నారు కదా, when it comes to the question of the contract, స్టేజ్ మీద కూర్చున్నారు చూడు. because of these practices of discrimination, is reasonably substantial. About it comes to that of it in a month. The studies show. స్టేజ్ మీద కూర్చున్నారు, వాళ్ళని క్లోజ్అప్ చేస్తూ మళ్ళీ స్పీకర్ దగ్గరికి వాళ్ళని క్లోజ్అప్ చేయి. ఈడ అంబేద్కర్ బొమ్మ ఉంది, మిస్టేక్ అంబేద్కర్ రైట్, ఓకే. ఆ నుంచి స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరినీ చూపించి స్పీకర్ దగ్గర ఫిక్స్ చేసి అప్పుడప్పుడు అట్లా మారుతున్నప్పుడు అట్లా చేస్తున్నారు. You find that agriculture work is not throughout. అర్థమైందా? వారే క్లోజ్అప్ అట్లా వైడ్ కాదు రావాలి, క్లోజ్అప్ స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళని క్లోజ్అప్ చేయి అందరినీ. ఇప్పుడు దిప్పు లెఫ్ట్ దిప్పు, మెల్లగా దిప్పు, మెల్లగా ఇంకా కొంచెం క్లోజ్అప్. చాలు, వాళ్ళిద్దరు ఫ్యామిలీ ఆగు, కొంచెంసేపు ఆగు, వాళ్ళిద్దరు ప్రోగ్రామ్ అన్నట్టు. తర్వాత లెఫ్ట్ కి అందరిని అట్లా క్లోజ్అప్ చూపి స్పీకర్ అయిన దగ్గర కొంచెం బ్రైట్నెస్. Therefore, what happens is that when it comes to the question of earning their income, they have to look for alternatives. Either perhaps widen their kind of activity, they have to move out for work. And in fact, even agriculture, non-agriculture work, there are kind of, let's say, lower wages recorded in as many as 48% of, let's say, activities, non-agricultural activities, rural areas. And discrimination is largely because of caste kind of, let's say, about 20%. And in fact, I mentioned these figures because since the beginning itself I said it's a densely quantitative kind of, let's say, presentation. The idea is to measure and put it across to those who look at the policy. If you don't have these numbers, it becomes a daily kind of conversation. Everybody talks, they're not being given, they get paid less. But the extent of quantification here is systematically done to show the extent to which the denial happens because of the caste discrimination, and then the consequences. In fact, if you take into consideration the extent, when it talks in terms of
For instance, non-agricultural work. ఆయన నీడ You స్టేజ్ don't మీదకి వచ్చి get వాడు that పెట్టుకోమన్నాడు within the village. The option is that you don't get because your మీరు family అనుకోరు సార్ doesn't get full employment. అని అనుకోమని And you force your children to work sometimes if they can take some మనల్ని work, స్టేజ్ మీద maybe they get paid less. And then you have to look for migration. Many a time you look for going out because it's not available in the village. Partly in the extent of Stage wind grammar. 20% is denial rather than non-availability. And together, when it comes to the question of the loss of employment estimated is, in the case of 47% of rural workers, they work both in farm and non-farm. They don't get adequate work. To that extent, when it comes to the question of their own consumption, income level comes down. There is an estimate of, let's say, the extent to which the capacity to buy food for family, the extent to which, let's say, clothing. There is systematic estimates made how it affects the entire livelihood in all dimensions of people when you talk in terms of work in rural areas. Then we turn to that of regular. Then we must be very careful. Regular ఈయన doesn't mean secure work in rural areas. The opportunities for regular employment with social security is very hard. Therefore, we are here talking in terms of some kind of, let's say, private activities where people are employed in the non-agriculture sector. Very little in agriculture, except the tax rate. And when we refer to that, let's say this, if you take all India kind of a picture, rural regular work accounts for about 9%. But of course, everybody prefers, you would look for, let's say, work in, let's say, non-agriculture wage employment, because wages between agriculture and non-agriculture better. You look for non-agriculture work, and you look for a work in non-agriculture, which is regular in the sense you get, let's say, employed for a period of at least 1 year. And therefore, if you look at them, here again, you find that the extent to which the work that perhaps regular work is obtained, again, we talk in terms of, let's say, discrimination. Take all rural workers. When it comes to the question of, let's say, at least about 10% find that they don't get for the same kind of skill or same kind of capabilities, the work perhaps which could be called as regular work. And they get excluded from that. And then when it comes to the question of the extent of, let's say, months of employment in a year, it's a regular work, but it's only an average about less than, let's say, 11 months. That means more than a month. Even if you are working regularly in some kind of an activity in rural areas, you may not get for a little more than for a month any work. And in this case, the number of the Dalit community is much more compared to the others. So at least 20% of the respondents in the Dalit community say that they don't get as much work as, let's say, the non-communities. And therefore, when it comes to the question of even here, the duration of work, if you look at, let's say, the kind of employment they get, in the case of Dalit workers who get regular work, the hours of employment is much more than that of, let's say, non-Dalits, at least in the case of 30%. Whereas, let's say, non-Dalits, mean that more means 9 to 12 hours. In the case of work, in regular work, in the case of, let's say, non-Dalits, even in regular employment. And therefore, when it comes to the total situation of employment in rural areas, that is agriculture wage, non-agricultural wage, regular employment, you do find, even here, I think what is surprising is even in the case of regular employment, when we look at, let's say, the kind of places where they sit for eating, places where they get the water, this discrimination continues, at least to the extent of, let's say, 15 to 30% of places. Therefore,
Year again, regular employment again, you find that wage differences. In fact, the average wage difference that ends up at the end of the month, even in regular employment, is about, let's say, 1,200, less than that of others who get the similar employment. We're comparing with similarly situated people, similar employment, but the kind of discrimination they face. And that, in fact, I will just go on to that. The next important dimension that is being discussed is about production activity, farming activity, Dalit producers, farm producers, and Dalit non-kind of, let's say, farm producers. Of course, when it comes to the question of farming, there are several activities. For instance, you talk in terms of markets, then you refer to that of you are engaged in farming. Market for, let's say, inputs, market for, let's say, selling their produce, output markets. What actually happens in these markets? When these markets, let's say, you can see there are several dimensions in production operation. You require not only inputs, but you require, let's say, investment. That means you require credits. And what happens in the credit model? Then you have to take the produce that of, let's say, selling your produce in all these markets. When you talk in terms of input markets and, let's say, credit market, and that of, let's say, output market, you do find perpetuation. For instance, if you break the input markets into that of seeds, fertilizers, pesticides, and then when it comes to the question of seeds, the suppliers, I mean, the substantial portion is, let's say, in the kind of, let's say, the market, what could be called as private market. Whereas I think fertilizers and fertilizer particularly could be through that of government agencies. In pesticides, invariably 100% is through that of private markets. In all these markets, you do find differentiation when it comes to the question of buying. For instance, the nature of differentiation. The two people go for the same product, that you're depending upon the supplies. If the supply is very important, like seeds, you're kept waiting until the others get the priority of, let's say, selling. Even in the case of, when we refer to that of fertilizer supply by state agencies, even there you find that there is a delay. Dr. Narsimha, can I request you to write? I know, sorry, sir. I anticipated it. Let me quickly run through that. So that I have referred to that of, let's say, production process, even in a non kind of, let's say, agricultural production. Mostly there are, let's say, a range of, let's say, provision stores when it comes to the petty shops. And then, of course, even street vending. And these are the areas now, location, for instance, within the village where the so-called, let's say, upper class lives, they are not allowed to have their shops. Therefore, when it comes to the question of even, let's say, street vending, the kind of purchase, there are many activities like, say, restaurant, tea shops. Your clientele itself is limited. In fact, there are estimates to show the extent of loss suffered by the community because of the discrimination of location, discrimination of clientele, discrimination because of the kind of differentiation that comes in. That you find substantial loss suffered. And therefore, I think you find all these things. And when I move on to that of, let's say, for instance, government programs. You look at, let's say, there are 4 programs discussed here. The state is supposed to be the agency. You have, let's say, the so-called the program for providing assistance. This is what we refer to as the state provided program. I'm winding up, so I need 2 minutes. Let's say this is 4 programs in Jana Suraksha Yojana. The other is, let's say, of course, midday meal scheme. The other is employment guarantee scheme. And therefore,
we refer to them, even state-sponsored programs. And Janasuraksha Yojana, as well as let's say ICDS, the Integrated Child Development Scheme. They have some overlap. But here what we find is these are state programs. There should not be any scope for any discrimination. People who are delivering the services are state employees. They are paid by the state. But when it comes to the question of, let's say, for example, the antenatal visits by the nurses or A&M to that of, let's say, Dalit families, they're 25% less. When it comes to the question of postnatal care, weighing of the baby, they don't touch. They ask the lady to weigh or somebody else to do that. And when it comes to the question of delivery, when the child is delivered, the nurse asks the mother who delivered to, let's say, clean the baby. The nurse is not, doesn't want to touch. I mean, this is such a kind of in all these, particularly ICDS and then the so-called Janasuraksha program, you find completely practices which lead to that of, let's say, dehumanizing kind of discrimination. And it persists. I mean, I'm not saying 100%. At least the reports here show 20 to 25% of these instances. And in fact, when it comes to the question of even the so-called MGNREG, the job card itself becomes a tough thing for the time taken for an SC compared to non-SC. There is a lot of difference. And then when it comes to the work itself, the allocation of work, this is what we say, adverse inclusion, like the hard work allotment and the kind of wages paid, time taken, sometimes more than a month. And these differences in every case you find, and then the place where they eat, the water facility that's available. All these are separations. Therefore, when it comes to the question of, let's say, the extent, whether it is private market activity, state-provided kind of facilities, you still find persistence of this kind of discrimination. The consequence is persistence of poverty, persistence of, let's say, low kind of human development indices, persistence of very thin kind of employment, and of course, the general description is poverty. Therefore, how this could be overcome, there are policy suggestions, particularly when it comes to the question of, let's say, treatment in the places of work. If there were to be any rude treatment, any kind of scolding, what is suggested is there must be a provision legally that these activities should be punishable when there is a complaint made. I mean, therefore, the solution lies not merely in trying to say that poverty alleviation program like employment guarantee program, or let's say health program like that of either Janasuraksha or ICDS. These programs by themselves would not lead to that of betterment of, let's say, the community. There is need, a great deal of need. Of course, many programs have contributed a bit, but when it comes to the question of persistence of this differentiation, and then of course exclusion, and then inequalities and discrimination, they continue to the detriment, economic detriment. That means there may be other feelings, psychological and social, but we are measuring it to show that economically it leads to that of a great deal of discourse, to that of this community, and therefore the solution lies how to perhaps ultimately talk in terms of a policy that perhaps wipes out the economic caste. Thank you very much. May I now request Professor Prasad to review the second book, Confronting Caste Exclusion.
Kaki Madharao Garu, President of the program, Justice Sudarshan Reddy Garu, Chief Guest, Professor Sukhdeo Thorat, in whose honor we are all meeting here, Professor V.S.Prasad, very distinguished guests on the dais and off the dais. I am thankful to organizers for this opportunity, for giving me this opportunity. Permit me to speak in English because my English may be more easy to understand than my Telugu. I am particularly thankful to Lakshmi Garu for organizing this program, particularly the program of celebrating life of ideas. Really, we are currently living in the world of anti-intellectualism. Ideas are being treated as very dangerous to the society. Ideas are being killed and people are being killed for ideas. So in this context, organizing a program for celebrating life of ideas is a bold step and is a great step. I am very happy to participate in this program. Secondly, I am also happy to participate in honor of Mr. Thorat. Mr. Thorat was the chairman of University Grants Commission when I was working in National Assessment and Accreditation Council. He was my boss at the time. A very enlightened boss and very progressive leader. He was the president of General Council of NAAC. So I had the opportunity of working with him. I am very happy. And this is an opportunity for me to express my gratitude to him. I am also very happy that V.S.Prasad Thorat is here. Both of us were colleagues in the Indira Gandhi National Open University. She was a professor. I was also working there. So I am very happy to meet both of them here. About this book, the central focus of this book, as you know, the title of this book is Confronting Caste Exclusion, Academic Journey in Search of Equity and Dignity. The central focus of this book is the intercaste or social group discrimination. This is the central focus. Discrimination is the focus. And this discrimination in a sense of where equal treatment is expected, treating differently. That is the discrimination. That's how discrimination is defined. Equal treatment is expected. If you are treating them differently, that is the discrimination. And this discrimination leads to exclusion, and exclusion leads to poverty, and poverty leads to all problems. So the central focus of discrimination of particularly earlier untouchable or ex-untouchable caste. This is what Thorat used the expression ex-untouchable caste, particularly the discrimination against ex-untouchable caste. And this work, actually, it is the Thorat's, as he said, it is the heart and mind of the author. It is not merely the research work. It is an expression of heart and mind of the author. It has a brief foreword by John Rizet, and he says in that foreword, he says, this book is an invaluable synthesis of theories of Thorat's lifelong endeavor to lay bare the tentacles of caste in Indian economy and society. And the intellectual focus or intellectual framework of this book is, he has identified the problem. The problem is the discrimination. Caste discrimination is the problem. And economics of caste discrimination is the problem. And then he has tried to identify what are the causes for this problem. And secondly, he tried to identify what are the effects of this problem. And thirdly, he has identified the solutions to the problem. This is an economist, not only economist's view of the problem, but it is also a policy scientist's solution. Generally, academics, we explain the problem. At the most, we say these are the effects. When it comes to solutions, many academics are not interested in entering into that problem of solutions. Here, Professor Thorat is not only a distinguished economist, but also a distinguished policy scientist. Because in all the chapters, there is a section in all the chapters, what are the policy implications of this problem?
So he has identified the problem, find out the effects of the problem, and what are the solutions to the problem. This is a very important approach he has adopted. That's why this approach is very useful for us to understand the problem. As I said, he is so deeply involved in this whole problem. He has published more than 30 books. Of the 30 books, 21 are related to this problem of discrimination, caste inequalities, poverty. 21 books are related to this. He has published more than 100 articles. Of this, 70 articles are related to this problem. So this is the focus, and he is concerned about this particular problem, and his 4 decades of life experience is focused on this problem. Then, if you see this a book, you see the 17 chapters. It has 17 chapters and 320 pages book. And of these 17 chapters, I may categorize these chapters into 3 categories. The first category may be about the theory and methodology. First category. And the second category is about the field studies, research studies. And the third category is related to the policy solutions. These are 3 categories he has identified. You can see in the first category, discussion on the theory and methodology. There are 3 chapters, discussion on theory and methodology. And the chapter on economic theories of caste discrimination and economic theories of discrimination is 1 chapter. And second chapter is economic discrimination of caste discrimination. General discrimination and caste discrimination methodology. This approach was quoted extensively by Nobel laureates, many economists, the many theories he has explained, the Gary Becker's taste theory. Interestingly, taste theory talks about some people have a taste for discrimination, as some people have a taste for caste. Like that, some people have a taste for discrimination. This is the Gary Becker's taste theory. He has also explained very briefly the Amartya Sen's ideas of this discrimination also, and he explained about the Amartya Sen's ideas of unfavorable inclusion and unfavorable exclusion, different theories of Amartya Sen. And broadly, in the theoretical discussion, his focus is on 4 interrelated issues he has focused. One is on sources of discrimination behavior in various markets and non-market institutions. Second is the motives behind the discrimination and consequences to discriminate to the people who are discriminated. What are the consequences to them? Third is benefits of discrimination to the discriminators. What is the benefit? Why they are discriminating? And the fourth one is remedies to eliminate the discrimination. And in the chapter on caste discrimination, it is extensively discussed about Ambedkar's graded inequality. And as Ambedkar said, he quoted, inequality is not half so dangerous as graded inequalities. So graded inequality is more dangerous than inequality. This is what Ambedkar said. He has quoted it. This is the first section is on the theory. The second section is the field studies. There are 12 field studies in the second section. These 12 field studies, interestingly, very varied field studies in different areas. If you see the areas of the discrimination, he has studied extensively. One is about the growth strategies, how growth strategies resulted in discrimination. The second one is the caste inequalities in housing and civic communities. How this housing and civic communities discriminated the particularly ex-untouchables or Dalits, Muslims, and other backward classes, weaker sections, how deprived. And the deprivation of religious minorities, particularly Muslims. And the another chapter is on Dalit women marginality. Here, Dalit women suffer from what is called as a double discrimination. One discrimination compared to the SC women or SC men. Another discrimination comparison to the other higher caste women. So double discrimination they suffer. This is about the women marginality. Then one is about caste and religious identity in the callback for employment. In the private sector, in the employment, how the caste discrimination is observed. And the 2 chapters on that caste discrimination in hiring and wages and rent. Very interesting methodology he has adopted.
The methodology is, we see Sukhdeo, we see the research team he has created. One application from a Dalit, one other application from a Muslim, another application from a higher caste. 3 applications were submitted to the private sector employment notices. In the newspapers, employment notices, 3 applications were submitted. One from Dalit, another from Muslim, another from higher caste. The names are different, but all contents of application are the same, except the names. So that is, so if you see the response, the higher caste people got more response from the private sector employees. That is what. And in the second study also about the discrimination in hiring of and discrimination in what we call as the housing market also. There he has studied in the Delhi capital. The Delhi capital, again the same applications, advertisement for housing. Then a Dalit, a Muslim and a higher caste man. Then higher caste man received more responses than Dalits and women. So in the national capital in Delhi, in urban areas, there is a discrimination in the housing problem also. Civic communities also, there is a discrimination. And the caste inequalities in agriculture, income, input use and productivity. And caste inequalities in education sector. Caste discrimination in rural markets. Caste discrimination in business activities like purchase of inputs, sale of outputs. And see, in the purchase of inputs and sale of outputs also, you find that in vegetable purchase from the Dalits, people are not prepared. Many people are not prepared to purchase vegetables from Dalits. Many people are not prepared to go to increase of Dalits. So, in the market also, how the market discriminates. See, the whole theory is how the market itself is also discriminating. And this is what interesting studies. And caste discrimination as in house rentals in Delhi also. And then why conviction in atrocities against scheduled caste is very low. This also is a study. So the 12 case studies shows that number of discriminations in various areas, the market and in all social areas and all areas also. So the whole rigorous research methods, that's why I find that young research scholars also have many things to learn from Professor Thorat's research methodologies. See, rigorous research, very analytical. And what all conclusions he is drawing conclusions based on the evidences. It is not our ideological orientations. Because of our ideological orientations, we are not coming to these conclusions. He came to conclusions based on the rigorous research studies and rigorous analysis. That's why these 12 studies are very useful. As Professor Reddy is also referring to that, there are more than 130 tables giving evidences, all these evidences. So any conclusion he draws based on these evidences only. So the last section, the third section is about the what we call as the remedies against the caste discrimination. There are 2 chapters in this. One chapter, empowerment politics for discriminated groups, legal reservation, reparation. And then another chapter is myths and reality of opposition to reservation policies. See here, he has examined very detailed, very systematically reservation questions also. And in the reservation question, he has taken up the 4 popular, what you call as the popular observations or popular anti-reservations arguments he has taken, and with evidence he said that these arguments are not correct. One argument in this is in the reservations only a few people are getting benefits, or the rich in the Dalit community also, the advanced rich in the Dalit community are getting the benefits. He has shown in the data from the education sector and other sectors also, even poor among the Dalits are getting the benefits. You can't say that only rich are getting the benefits, poor also are getting the benefits. He has shown that from the people without any land base or without any economic support, they are getting benefits. So the argument that only rich among the Dalits will get the reservation benefit, he says it's not based on the actual information, the data based. The second argument is, you see, the economic criteria will be more rational criteria than a caste criteria. This is the second argument against the reservation. And so Thorat's argument is, what we are talking about a discrimination and anti-discrimination activity, it is a social discrimination of a group. It's not individual discrimination. And the reservation policy is to address the reparation policy of group discrimination, not individual discrimination.
And anti-poverty programs are for individual discrimination rating. For reservation policies for a group discrimination. So economic criteria question is not valid here in this case. This is the argument of Thorat. And the third argument is effectiveness principle. Efficiency principle. You are sacrificing efficiency, you are sacrificing the merit, the principle. He argues very extensively the reparation, or in a sense, the past mistakes done. And secondly, he also argues that there is no empirical evidence to say that Dalits are inefficient, or higher castes are efficient, or others are efficient, or who are recruited on reservation basis are less efficient. What he says is there is inefficiency in all sectors. Inefficiency in higher caste, inefficiency in Dalit sources. So inefficiency argument cannot be taken because it is a larger social purpose argument also. And then the last question he also asked, how long these reservations? How long? How many more years this you are talking? His simple answer is as long as discrimination is there. This is a simple answer. In that way, he has provided very simple answer. Then see what is the takeaway from this book? What is that you can take away from this book? To me, three things which you can take away from this book. One is, as he said, I am quoting him, the past is not dead, but has come alive in the present in a modified form. This is the decision, in a sense. This is what Ambedkar also said. This is what he says. It is the question is raised. Why the caste is so resilient in Indian society and Indian economy? Why it is so resilient? The answer is, it is a combination of caste is a deadly combination of a what is called as a religious foundation and economic interest. These two combination of religious foundation and economic interest is the reason for the resilience of caste. Now the political interest also is there, that is a different issue, but these are the two reasons for the resilience of the caste. Then what is the solution? He suggests that yes, you have to reform, you have to further strengthen the reservation system, particularly it must be extended to all sectors, not merely only government sector, it should be extended to private sector also, because it is necessary to see that if you see in the education, private sector is playing a more important role than the public sector. And there is a discrimination in the private sector also, so it is necessary to extend that. Another important suggestion he makes is, it is not sufficient to have reservations alone. It is necessary. But what is required is, there is a redistribution is required in capital assets. Redistribution is required in industry assets. Redistribution is required in business assets. And more effort must be made on education and developing the skills, and which results in more employment. So he is advocating. In his book he said, I am a democratic socialist. He said also. So he is advocating for what is called as a democratic socialist economy, where there is a more equitable distribution of resources, and thereby it results in more equity in society and more dignity to the earlier or what is called ex-untouchable caste or presently deprived sections. That's why I feel this is a very good contribution, and Professor Thorat's lifelong effort is, as UGC chairman also, he has initiated establishment of centers for social exclusion and inclusive policies. And in 30 universities have established it. In Hyderabad also, University of Hyderabad has a center, and Purdue University also has a center. So my own feeling is, his work is a very important contribution to understand the present reality. But to understand the present reality and how to move forward. Thank you for giving me the time. Thank you, Prasad. The third book that I read is now Voyage of an Academic in Social Sciences. This work is to some extent touched me. This is done by Dr. T.V. Ramesh. He is the doctor by qualification, but professionally in research. It's and finance. So the presiding Nagarao Garu, for this meeting, the chief guest,
Professor Thorat, very distinguished members of the dais, brothers, sisters, friends. A very good day to you. And it's really my honor and privilege to briefly review and present this very unique book, The Voyage of an Academician and a Social Scientist. And this is edited by Professor R.S. Deshpande. And I want to first of all thank Lakshmaya Garu for inviting me here, giving me this opportunity. I also want to express my heartfelt congratulations to him for creating this institution, for helping it grow and organizing this function. And sir, I am especially privileged to have this opportunity on the occasion to celebrate the birthday of Professor Thorat to speak few words and to present this book. This is really a great journey and a tribute paid to Professor Thorat by 30 distinguished professors, academicians, and colleagues of Professor Thorat who had known him personally, professionally, and these are academicians and colleagues who have drawn from India and abroad. And they have written a great tribute, not just a heartfelt, heartwarming tribute, but a celebration of a life, a celebration of 75 years of very distinguished life that really started in 1949 and perhaps should carry on for many more years. And this book is a must read because of its source of inspiration. It's divided into 5 chapters. The chapter 1 is, the first section is on his evolution as an academician. The 8 contributors to that. The second section is his life as a social activist. There are 5 contributors. The third is his own contribution to the evolution of academic thought, which is really illustrated by 5 contributors. The fourth is his great contribution to institutions, his journey as an institution builder. And the 5th section, which is written, which has contributions from 7 distinguished academicians, relates to his direct contribution to higher education and social science research. And I will just summarize, I won't take as long as the academicians have taken. I will be brief, and I will refer to his genesis of his journey. I mean, as he was born, just as Baba Saheb was giving final touches to the Constitution, the transformational document that embodied the great ideals and ideas of Baba Saheb, who synthesized, just like Professor Thorat, an interdisciplinary and intersectoral contribution to understanding of the entire issue of social economic exclusion of the untouchables, or called the ex-untouchables. And he really, a big influence, as I gather from this book, is Baba Saheb's embracement of Buddhism, where Professor Thorat's parents were present, and which also had contributed to his own understanding of this larger ideals of Buddhism, its contribution to the society, and some of those principles which he embraced in his own life. And then of course, his education from his village life, and which he describes as really the epitome of what Manu Shastra ordained, the segregated habitations, and the way that the exclusion
which was physical, which was emotional. And in the school where he had to sit in the last benches away from the others, those really, the felt experience that has contributed to his evolution, as not just as an intellectual, particularly where in our culture, where the knowledge is isolated for its knowledge sake, but its contribution to institutions, to action, to policies, to programs, this synthetic evolution of his life, which is really many of his contributor to this book have brought out so eloquently, and essentially saying that and about not just about his work, but about his personality. What an inspiring mentor that he had been. What a great, passionate human being. The person who had contributed to his thought at every stage of his life and every opportunity for a transformational outcome. And what I learned also is the way that he had been able to absorb the thought of the international thinkers like Kenneth Arrow, Amartya Sen, George Akerlof, and then apply it to the Indian context, particularly segregated, caste-based, exclusionary, the socially discriminated context in the theory of economics. And the other important thing is the way the NSSO data has been used by him for the first time, collated, compiled, analyzed, and especially from the social angle, the caste angle, the exclusion angle. I think that lens has been so important for our own understanding of the various policies that have come. And then as has been illustrated by the speakers earlier, it is not only a market that discriminates, but also the non-market and the state, and many of it visible and much of it subterranean. This sort of exclusion that really has a huge impact on suboptimal outcomes in our own economy, and how it perpetuates a vicious cycle is something which all his 30 books and 100-odd papers really brings that empirical rigor to these realities that many a time are completely ignored or not thought about, or contrary policies are decided. Another important thing is his activism, the activism that is evolved from his school days to his college days to the university days, and an activist spirit that animates Professor Thorat's work and his actions, and to this day. Another important issue relates to the way that he had made human rights as South Asian context, the caste as an issue, as a social exclusion, as a principle, has never been recognized. It had been his contribution. In fact, one of the first projects that we had in Andhra and Telangana before the state divided really focused on 165 mandals that had the more than 25% Dalit and Adivasi population, so-called scheduled caste, scheduled tribe population. For the first time, the World Bank had acknowledged the importance, because, various studies had shown, and the Professor Thorat's own empirical studies had shown the confluence between the underdevelopment and the concentration of the socially excluded ex-untouchables as well as Adivasis. And so one of the first programs in which the World Bank had actually acknowledged was one of the projects that we had piloted and got it approved, notwithstanding political opposition. So I want to
pay my own little tribute, my own humble tribute to Professor Thorat, his contribution to this. And of course, I mean, you all know his contribution for 5 long years as the chairman of the University Grants Commission, his focus on higher education, and not just on equality, but on this multidimensional issues that have an impact on the higher education, and his contribution subsequently as the chairman of the Indian Council of Social Science. So what this book really brings to is the is multifaceted personality, and it sort of really embraces his mind, his art, his personality, his activism, and more than embellishes his compassionate commitment to social transformation, his dedication, and his passion for the future. So I strongly recommend this book, and I do believe that this book needs to be translated and made accessible in local languages to many other people, to lay public, those who cannot really read English, because hardly 7% of Indians can understand English, let alone read. But this book is a source of inspiration, and it synthesizes his life, 75 years life. And I want to take this opportunity, just 2 minutes, and he has a lot more to contribute to the society. I wish him 75 more years of great journey ahead, a great voyage ahead, and particularly some of those issues that bother me. And in the present era where we have arrived, and I'm sure it bothers many of us, in the era of where we have reached in the sort of post-neoliberal stasis in economic ideas, the stagnation in which the state has contracted, is abandoned its responsibility for those who are poorest, those who are excluded socially. Many political parties are not even now talking about saturation, not really paying attention to these very fundamental exclusion that exists in everyday life, and where the state has contracted, where the private sector and the market is expanding and would continue to expand. And in this arena, the second is the technology is transforming. Digitization, which one thought would be an instrument for inclusion, has really become an effective instrument of exclusion. Simple thing like Aadhaar. There are thousands of people today, really many of them Dalits and Adivasis, who do not have access to basic entitlements of the state simply because they don't have Aadhaar. Our Aadhaar is not being linked with their bank accounts, or it is linked with the wrong bank accounts. And as the now some states are embracing artificial intelligence, what would be its impact in the future? So I think the technology and its impact and the increasing urbanization, I think much of the focus of Professor Thorat's work has been on the rural economy. Certainly he had also contributed to the urban economy, but urbanization and it's a visceral manifestation of exclusion which is invisible. I think these are some of those emerging issues. And so, and then as the private sector education, private sector goods, most of the government programs today are cash transfers, but cash transfers without ability to buy services, a fair market, a regulated market, and a controlled and transparent market. What is the future of those people who do not have the means to access the services and the goods, particularly services, and particularly where state has abandoned responsibility for important public goods like health, education, nutrition, gender inclusion, social inclusion. So I think some of these are, I'm sure, merit attention, and I'm sure will attract. And so I once again want to thank Mr. Lakshmaya Garu, organizers, and pay my humble tribute to Professor Thorat. Thank you.
Thank you, Dr. Ramesh. A very good summary of his work in this book. May I now request Justice Sudarshan Reddy. He has been known as a great Supreme Court judge, but the latest slap on that is the competing for the post of, contesting for the post of the president, vice president. So I probably am trying to upgrade the. Now, just like Thorat, he is just not a theoretician, but practically oriented person. This is what every speaker spoke. But there are judges and there are judges. Now, an activist judge is something which we see in him. Kannaviram wrote a book called Speaking Constitution. Now, he's a speaking judge because what is written in the Constitution, what is written in the law is to be sort of implemented in action. So in that sense, he's a speaking justice, and the country has lost an opportunity of his services as the that should be it. Sabhadhyakshuru, Gaurav Pakamala, నియమితులు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి
The advantage of sharing gas with him more than once. So this boy from, what should I call, this broken man, the expression broken man, that is broken man, is often not of mine. It is of Dr. Baba Sahib. And Dr. Thorat is a quintessential Ambedkarite. Baba Sahib uses that expression in his celebrated works, The Untouchables. This broken man comes from a small, tiny village of about 100 houses. There was no school. It was a essential village as if they were made to suit the scripture money. The house when he was born in his upbringing is segregated from the rest of the village. There was no free access to the rest of the village. There was a small temple, some school. Therefore, he could not enter the school. He has to sit somewhere in the rail, perhaps not touching upon the proceeds of the temple. He recounts the story of a man who was punished for the touching of a compound wall of an apartment. So, what made him to climb into these little heights? Loya said, caste restricts opportunity. Restricted opportunity constricts ability. Constricted ability restricts opportunity. Where caste prevails, opportunity and ability are restricted to involve narrowing circles of the people. India's experience is a conclusive proof that caste turns a country into ఆ ఎడారిలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక మహనీయుడు He was not trapped in that cave. He has conquered what is real and is here before us. Sir, Chairman said, I know you constantly watch, not the speakers, but your watch. And I assure you that I would not consume all the time which you are doing that you are doing. Just now, I think Professor Prasad was suggesting, unlike many economists,
అంటే ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తల విశ్లేషణ ఉంటుంది. కరువు ఎందుకు వచ్చింది, ఏమైంది, కారణాలు ఏంటి, అసమానతలు ఎందుకు ఉన్నాయి, ఎందువల్ల ఫలానా పాలసీ విఫలమైపోయింది, లాభ నష్టాల లెక్కలు వగైరా. అయితే సమస్యల పరిష్కారాన్ని చూపించడానికి మాత్రం ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త చేయాల్సిన పని అనుకుంటారేమో. ఎకానమిస్ట్ ఆల్సో సోషల్ సైంటిస్ట్ సమాధానం. Instances are not galore where they are suggested to be remedial. That's what Prasad is. और परिष्कार अंता रमेश गाరు को వదిలేసింది. Professor Thorat, after a long and cherished career, from nowhere to up there. Do you remember this? Julius Caesar's declaration. From nowhere up there. Having studied the society, the economic conditions, lack of willingness on the part of the governments, and the oppression unleashed by the upper class, sometimes hidden, sometimes not so hidden. His observation about the Manrega and its implementation was something shocking to me, which I never knew. Maybe you are aware of it. But there is a discrimination in the process of implementation in Manrega. మిగతా వర్ణాల వారికి అందరికీ పంచిన తర్వాత ఆ 100 రోజులు ఎవరికి దొరకదు, వేరే సైడ్. ఆ దొరికిన దాంట్లో మిగతా వర్ణాల వారికి అందరికీ పంచిన తర్వాత మిగిలిన పని ఏమన్నా ఉంటే ఏముంది ఇంకా ఈ రోగానికి మందు అంటే మరి బాబాసాహెబ్ annihilation of caste survey. Professor Thorat, I was reading with a lot of interest latest book by your friend and colleague Anand yesterday. He bitterly attacked us, not named us, but he said it has become an intellectual fashion now to ask for the caste system. He used the word caste consensus. He said, Constitution is only that it was spoken to and recognized by the Constituent Assembly was. Even the scheduled tribes later walked into it. We realized the almost. Adopting this policy, it would not be possible to annihilate the caste but perpetuate.
very much it's a matter for discussion some other day. But I just, since I was talking about you and since we were working together on that expert group, I thought it is some sort of a requirement for me. He suggests the measures. He has 1, 2, 3, 4 suggestions. The most important things that happen about which I will say because the president is looking at his clock and that constantly operates on your mind. That's what the operation is. If somebody is sitting on your mind and trying to control it, it becomes very, very difficult to articulate oneself. No, you are not. You are not. You belong to the oppressed class, you can never be an oppressor. That much I know. You must give me that much credit that I know something about you. Dr. Thorat very, very passionately pleads for reservations in the private sector. These are the times of globalization. These are the times of neoliberal economy. There is nothing like a fair competition even amongst the capital in a neoliberal economy. Whose capital prevails? The capital of that person, that individual, or that company, that group of company, whatever you call it, you do not want to name anyone who has access to it. It is his capital that captures the market. It is his capital that creates a monopoly. It is not a monopoly born out of the fair competition amongst. How to say that? Why Dr. Dalit so passionately, so rationally pleads for the reservations in private sector? It's saying so many words, but it's implicitly something. What I have understood is except you have incorporated your company under the Companies Act or a group of companies. Your finance flows from the nationalized banks, the money of the taxpayer. The recognition to debt capital is given by Dr. Ramesh. He provides infrastructure. He provides all the natural resources of the community which are otherwise supposed to be used for the welfare of the common man of the citizens. That's how he drives and devises the policies, ensuring the concentration of those natural resources in the hands of that person because of his access to power. So what is that great private sector?
Many of the IAS officers, those who are experts in governance, public finance, take voluntary retirement, premature retirement, and join these companies. And where were they educated? At whose expense they got their education? They are IIT products, they are universities, IIMs, which are all public funded institutions. నీళ్ళు ఎవడివి, రోడ్ ఎవడిది, భూమి ఎవడిది, డబ్బులు ఎవడివి? వీటన్నిటికీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? ప్రధానమంత్రి దగ్గర నుంచి ముఖ్యమంత్రుల వరకు మా దగ్గరికి రా, మా దగ్గరికి రా, మా దగ్గరికి రా, మా దగ్గరికి రా. వాడు నీళ్ళే ఇస్తామంటున్నాడు, నేను భూమి ఇస్తాను. వాడు భూమే ఇస్తా అంటున్నాడు, నేను నా ఖనిజ సంపదను కూడా మీకు ఇస్తాను. అక్కడ బోకుసుమా అక్కడ లేబర్ లాస్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. నా దగ్గరికి రా, నేను కార్మిక చట్టాలు అసలు పట్టించుకోను. నువ్వు వాడు తోడు 15 గంటలు పని చేయి, 14 గంటలు పని చేయించుకో, వాడిని చంపు, వాడిని ఈ బొగల కొట్టు, ఏమైనా చేయి, మేము అడగం. ఈ పరిస్థితుల్లో వాట్ ఈస్ సో గ్రేట్ అబౌట్ ఇట్? They're all born and the genesis lies in the public assistance. Therefore, there is every reason. I'd be happy if Lakshmaya moves a resolution and passes a resolution here demanding for the reservation from the Center for Dalit Studies for jobs in private sector. This is one issue which I wanted to highlight. తర్వాత థోరట్ గారు అంటారు, లీగల్ ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ డిస్క్రిమినేషన్, వివక్షకు వ్యతిరేకంగా చట్టాలను ఇంకా పకడ్బందీగా తయారు చేసే అవసరం. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ యాక్ట్ అనుకోండి, ఇతర చట్టాలు ఉన్నాయి కదా. విద్యారంగంలో, పారిశ్రామిక రంగంలో ఎట్లా వీళ్ళను ముందుకు తీసుకుపోవాలి? దళితులు నడిపేటువంటి కార్ఖానాల నుంచి అనుకోండి, దుకాణాల నుంచి అనుకోండి, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను అనుకోండి, ఎట్లా వాటికి కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి? ఎందుకంటే అదే వస్తువు దళితుడు అమ్మితే కొనేవాడు తక్కువ, వస్తువు ఒకటే, ధర ఒకటే, పక్కదాట పోయి ఉంటాడు కానీ వాడు దళితుడు అమ్మగలుగుతున్నాడు. He says that there is an urgent need to reform this, and where the state is required to intervene and protect the markets of that. ఇది ఒక ముఖ్యమైన అంశం వారు చెప్పదాంట్లో. రెండోది ఒక ముఖ్యమైన అంశం లేవదీస్తున్నాడు. రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో. టెంపరీ ఉద్యోగులకు మాత్రమే రిజర్వేషన్ అప్లై కాదు. అంటే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? మన రమేష్ గారు ఏం చేస్తారు అక్కడ కూర్చొని ఫైనాన్స్ అంటే అన్ని టెంపరీ ఉద్యోగాలు, మళ్ళీ పర్మనెంట్ ఉద్యోగం ఎందుకు? మళ్ళీ వీడు వస్తాడు. ఈ తలనొప్పి ఎందుకు? దీన్ని మనం దాటాలంటే అన్ని టెంపరీ ఉద్యోగాలు ఒకవేళ కాకపోతే
ఇంకేదో ఉద్యోగాలు ఇస్తుంటారు కదా. అవుట్ సోర్సింగ్ తప్పించుకుంటే టెంపరీ ఉద్యోగం, ఈ రెండింటి తప్పించుకుంటే పర్మనెంట్ ఉద్యోగం. అవుట్ సోర్సింగ్ ఎందుకుంటా ఉంటుంది రిజర్వేషన్? అంటే యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ indirectly which you are prohibited. These are some of the issues, some of the concrete suggestions made by Professor Thorat. Thank you, sir, your vision, your foresight, and laser sharp analysis of the prevailing conditions in the Republic of India. Sovereignty remains intact. It's India, whether it's a republic or not. It's a matter for debate on some other day. Thank you, ladies and gentlemen. Thorat garu, నేను కూడా అంబేద్కర్ చరిత్రలో ఎటువంటి అవమానాలు జరిగాయో అటువంటి అవమానాలే అక్కడ కూడా జరిగాయి. వాళ్ళ ఊళ్ళో ఒక బావి జరిగిపోయి అంటే దళితులకి గ్రామంలో ప్రవేశించడానికి గ్రామంలో వస్తున్నాడు, గ్రామం బయట ఉంటున్నవాళ్ళు ఉండే ఊడే దాంట్లో కూడా రూపాయల గ్రామాల్లో పడి ఒక బావి ముట్టుకుంటే చిన్నపోతాను అర్థం. అట్లా అనేక రకాల అవమానాలు ఉంటాయి. స్కూల్ అవమానం, మార్కెట్ అవమానం, బయటకు అవమానాలు చాలా అందరూ వింటున్నారు. కానీ ఈయన అంబేద్కర్ పట్టుకొని ఇందాక ఇచ్చారు. అంబేద్కర్ ఉంటారు 1956 సెప్టెంబర్ 14న నాగ్పూర్లో అంబేద్కర్ లక్షల మంది అంచనాలతో భోజనం స్వీకరించినప్పుడు ఆ లక్షల మందిలో థోరాట్ గారి తండ్రి నగడు ఉన్నారు. ఇప్పటికే భోజనం పంపిస్తున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను చేస్తున్న జయచంద్ర గారు ప్రత్యేకంగా రిటైర్ అయిన తర్వాత 7 రాల 4 రాల పీజీ చైర్మన్గా థోరాట్ గారు ఉన్నారు. అరగొప్పలుగా తిరిగారు. కానీ కాదు ఇదే విషయం లక్ష్మీ గారు ఫోన్ చేస్తే ఒకరోజు ఆలోచన మన్నాడు ఫోన్ చేసి మన్నాడు మంచి అయిపోయింది. ఇంకా అంత యాక్టివ్గా ఎలక్ట్గా ఉంటారు అన్నమాట. చైర్మన్గా సోషల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్గా
దాని దయచేసి ఇది ఆర్గనైజింగ్ బిల్డప్ చేస్తూ 30 మంది స్కాలర్స్ ఈ విదేశాల్లో ఉన్నవాడు ఈ దేశంలో ఉన్నాడు 30 మంది స్కాలర్స్ ఇన్స్పైర్ చేసి 30 మంది స్కాలర్స్ యాక్టింగ్ పుచ్చుకున్నాం 30 మంది స్కాలర్స్ ఏం రాశారు దాని గురించి ఏం చెప్పారు అందరూ చదువుకోవాల్సిన విషయం ఆయన గురించి ఏం చెప్పారంటే ఆయన మహానుభావుడు అంబేద్కరేటు గొప్ప ఎకనమిస్టు గొప్ప కమిట్మెంట్ ఉన్న సోషలిస్టు సోషలిస్టు అంటే సమాజం అంటే కమిట్మెంట్ ఉన్నవాడు దళితులు అంటే ప్రేమన్నవాడు ఆయనకి ఎనీ నేషనల్ క్యాస్టెస్ బుక్ అని చిన్నతనంలో ప్రభుత్వం ఎనీ నేషనల్ క్యాస్ట్ పూర్తి చదివి అర్థం తీసుకుని వంట పట్టుకుని జీవించుకుని వెళ్తే కులం యొక్క ప్రమాదకరాన్ని అంబేద్కర్ గ్రంథకాలం కులం అన్నింటినీ ప్రమాదకరాన్ని మతంగా ప్రమాదకరాన్ని విధంగా ప్రమాదకరాన్ని చెప్పారు ఆ కులం ఇంత ప్రమాదకరాన్ని ఇది కూడా గుర్తించారు ఇది కూడా వాదిస్తారు ఇది స్థితి కూడా దాని మీద కులం మీద అటువంటి వ్యక్తి మనం నమ్ముతున్నాడు అటువంటి వ్యక్తి 70 సంవత్సరాలు అనుకుంటున్నాడు అభినందన ఇస్తున్నాడు ఆయనకి ఇద్దరికి కూడా అభినందన ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈ సమాజంలో కులం పోరాడి పోదు మతానికి కులానికి పోటీగా ఉంటుంది మతం పెరుగుతోంది కులం దానికి పోటీగా వస్తుంది అది మండల కమండలాగా అది చూపించడంలో పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు కూడా పెరిగింది ఇప్పుడు ఎంత పెరుగుతుంది మతానికి పూర్తిగా పోటీ పట్టుకుంటే కులాన్ని ఇద్దరు పట్టుకుంటారు 4 మంది పట్టుకుంటారు పోటీగా కాబట్టి కులం పోదు కులాల మధ్య సామరస్యం ఉండాలంటారు కులాలు ఉంటే కులాలను నియమనం కులం పోదు కులాల మధ్య సామరస్యం ఉండాలంటారు కారణంగా కాబట్టి కులం అనేది ఒక దరిద్ర విషయం పోవాలంటే పోదు చేయాలి సమాజంలో ఉన్న కొన్ని సమస్యలు గొప్ప సమస్యలు ఆ సమస్య పరిష్కారానికి ఆయన జీవితం అంకితం చేశాడు కానీ ఆయన జీవితం అంకితం ఇంకా సమస్య జీవితాన్ని పోరాటం కూడా పోయి అంత్యగా సమస్య కాదు చాలా ప్రమాదకర సమస్య భయంకర సమస్య అది చాలా వేడిన సమస్య విదేశీలో మన దేశానికి కూడా ప్రత్యేకమైనది మన దేశానికే ప్రత్యేకమైన సమస్య అంబేద్కర్ కూడా కులం గురించి ఎక్కువ రాశాడు ఆయన ఫస్ట్ కొలంబియా యూనివర్సిటీలో చిన్నారులో మాట్లాడారు కులం గురించి 3 గంటలు అంటే ఇది కూడా మన పోరాటంలో అమృతం చదువుకున్నాడు ఆయన కొలంబియా యూనివర్సిటీ చదువుకున్నాడు కొలంబియా చదువుకొని వచ్చిన తర్వాత లండన్ వెళ్ళి లండన్ చదువుకున్నాడు గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడాను తక్కువ మాట్లాడతాను కానీ పోరాటకాలు చేస్తున్నారు పోరాటం ఆయన మొత్తం అంకిత భావంతో కృషి అలా సాగలేదని అతని వ్యక్తులు ఇంకా చాలా ఉండాలి మనందరం కూడా త్వరగా కావాలి ఆయనకి మనం పూర్తిగా ఆయనకి మద్దతు ఇవ్వాలి పోరాట గారు పోరాట ఇద్దరు కూడా జీవితాన్ని కలిసి అర్థం చేసినవాడు కేవలం రాయడానికి కాదు స్వప్న గారు దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా శిక్షణ ఆయన ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నాడు 30 మంది ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నాడు అది మీకు రాశారు 30 మంది ఆయన కోర్టు రాశారు ఎంత పోరాట అంత నిజమైన పోరాటం అది డిజర్వింగ్ ప్రైజ్ ఆయన ఇద్దరు ఆయన మనకి కోర్టులంటే దేని గురించి చెప్పలేదు ఇంకా చెప్తున్నాను చదువు చెప్పాడు చదువు అనిపిస్తుంది ఈ ఇంపాక్ట్ 30% 30 ఇంటలెక్చువల్స్ ఇంపాక్ట్ 30 of them wrote and ప్రొసెస్ ఉన్నారు కింద ప్రొసెస్ కూడా తర్వాత ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి పిల్లలు గారు కూడా ఎంత చదువుతారు దేశం మీద వందలు ఉంటారు 30 మంది మాత్రం దీంట్లో రాశారు ఇంకా ఇంకా రాయలేదు రాస్తుంది ఆయన గురించి రాయాలి చదవాలి మాట్లాడాలి నా సంగీత మిత్రులు ప్రొఫెసర్ డిఎం గారు ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్ గారు డాక్టర్ రమేష్
అందరికీ మించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్య ముఖ్య వెనుక నడుపుతున్న సారథి మధ్యపల్లి లక్ష్మి గారు మిత్ర నాకు 5 నిమిషాలు మాట్లాడుకుంటూ టైం ఇచ్చారు. ప్రొఫెసర్లకి 5 నిమిషాలు మాట్లాడుకుంటే అది వాళ్ళు శిక్ష వేసినట్టు. మధ్యపల్లి గారు మమ్మల్ని శిక్షించాలని 5 నిమిషాలు చెప్తారు. అయితే తోటి గారికి మాకుండే పరిచయము దాదాపు 3-4 దశాబ్దాలు. మా సహచరి వనమాలి గారు పారిశ్రామికీకరణ ప్రభావం గ్రామాల మీద ఏముంటుందని పరిశోధన చేస్తున్నప్పుడు తోరటి గారు మా యూనివర్సిటీ వస్తే మీతో ఆమె మాట్లాడుకుంటుంది. తను చేస్తున్న పరిశోధన గురించి అన్నప్పుడు తోరటి గారు మా ఇంటికి వచ్చారు. మా ఇంటికి వచ్చి కూర్చొని కొంతసేపు పరిశోధన గురించి మాట్లాడు. అప్పటి నుంచి ప్రధానంగా నా జీవితంలో సమాజంలో నివారించడానికి ఎవరికి అన్యాయం జరిగినా దాని గురించి స్పందించారు. అయితే తోరటి గారు యూనివర్సిటీ గ్రాంట్ కమిషన్ చైర్మన్గా ఉన్న 5 సంవత్సరాలు, అలాగే ఆయన ఐసీఎస్ఆర్ చైర్మన్గా ఉన్న 5 సంవత్సరాలు. ఎవరైనా దాని మీద పరిశోధన చేస్తే ఈ 5 సంవత్సరాలు ఐసీఎస్ఆర్ కానీ యూజీసీ కానీ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దాంట్లో పరిశోధన నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన రిజల్ట్ వస్తుంది. గతంలో యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ మొత్తం చరిత్రలో, అలాగే ఐసీఎస్ఆర్ చరిత్రలో పరిశోధన లేదా పరిశోధన చేస్తామనుకున్న వాళ్ళని ఎలా పోరాడతారు, వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ చేస్తూ వాళ్ళని ప్రమోట్ చేస్తూ 2 రకాలుగా చేశారు. ఒకటి ఎక్స్పర్ట్స్గా పిలుస్తున్న వాళ్ళు, ఎవరైతే రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ రివ్యూ చేసి గ్రాంట్స్ ఇవ్వాలో ఆ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఎక్స్పర్ట్గా ఉండేవాళ్ళు సాధారణంగా ఢిల్లీ బేస్డ్ ఉండేవాళ్ళు. జేఎన్యూ, ఢిల్లీ అంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్. ఇది ఎక్స్క్లూజివ్. తోరటి గారు ఏం చేశారు, మొత్తం బ్రేక్ చేసేసారు. ఆ ఢిల్లీ జేఎన్యూ బేస్డ్ కాకుండా మొట్టమొదటిసారిగా తమ జీవితంలో యూజీసీ మెట్టెక్కినటువంటి చాలా మంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఢిల్లీ ఏరియా నుంచి, ట్రైబల్ ఏరియా నుంచి, ఎక్కడెక్కడో చిన్న చిన్న విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి ఎక్స్పర్ట్స్ పెట్టారు. చాలా మంది ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ వచ్చిన వాళ్ళు నేను ఎన్నడూ యూజీసీ చూడలేదు, యూనివర్సిటీకి అంశం మమ్మల్ని ఎన్నడూ పిలవలేదు. అలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన ఎక్స్పర్ట్గా పిలిచారు. అది ఒక పార్శ్వం. రెండవది, ఆయన చైర్మన్ అయిన తర్వాత మా రీసెర్చ్ కమిటీస్ కలుసుకుంటే నార్మల్గా చైర్మన్ గారు కమిటీస్ కలరు, కానీ తోరటి గారు ప్రతి కమిటీ ముందు ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడారు. ఆ 5-10 నిమిషాల్లో ఆయన మాకు ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పడం ఏంటంటే, ఏ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అయినా అది ఆదివాసీ ప్రాంతం కానీ, ఆదివాసీ కానీ, దళితులు కానీ, వెనుకబడిన వాళ్ళు కానీ, లేదా ఉమెన్ కానీ, వాళ్ళు ఒక రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ని సబ్మిట్ చేసి వాళ్ళకి తగిన వసతులు ఉంటాయి కాబట్టి, వాళ్ళకు మంచి లైబ్రరీస్ కూడా ఉండవు కాబట్టి, వాళ్ళ ప్రపోజల్స్ ఏమిస్తున్నాయో అవి సరిగా ఉండకపోదు, మన ప్రమాణాల ప్రకారం రాకపోవచ్చు. కానీ అవి ప్రమాణాల పరంగా లేకున్నా వాళ్ళు ఏదో ఉత్సాహంతో, ఒక ఆసక్తితో పరిశోధన చేసిన ఎక్కడో సుదూర ప్రాంతంలో ఉన్న స్కాలర్ ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఎందుకు చేసినప్పుడు ఎలా చేయాలో సలహా ఇవ్వండి. మిమ్మల్ని అడ్వైజర్గా అడిగితే మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అడ్వైజ్ ఇవ్వండి.
ప్రపోజల్ రివైజ్ చేయమని చెప్పండి. ఎలా రివైజ్ చేయాలన్న వాడు చెప్పండి. రివైజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పిలవండి. కానీ ఒక పేద ప్రాంతం నుంచి, ఆదివాసీ ప్రాంతం నుంచి, గ్రామీణ ప్రాంతాలు, వెనుకబడిన ప్రాంతాలు ఉన్న విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏ ప్రపోజల్ వచ్చినా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇది ఒక ప్రమాణంగా పెట్టి, ఇది సాధారణంగా మా ఎక్స్పర్ట్స్కు ఎలా ఉంటుందంటే ప్రమాణం ఉందా, మెథడాలజీ సరిగా ఉందా, శాంప్లింగ్ సరిగా ఉందా, మేము చూసేవే ప్రమాణాలు వేరు. కానీ థోరట్ గారు ఇచ్చిన ప్రమాణాలు ఏంటంటే సామాజిక ప్రమాణాలు. కేవలము ఒక అంటే నిష్ణాతులైన వాళ్ళు లేదా ఒక ఎక్స్పర్ట్స్ అయిన వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళ వెనుకబాటుతనము, వాళ్ళకు ఉండే విద్య, వాళ్ళకు ఉండే అవకాశాలు, ఆ చిన్న విశ్వవిద్యాలయం లేదా ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి రీసెర్చ్ కల్చర్ లేకపోవడం, యూనివర్సిటీలో కూడా సరిగ్గా ఎక్స్పర్ట్స్ లేకపోవడం, దానివల్ల వాళ్ళు చాలా వెనుకబడితే వాళ్ళు ఎలా ముందుకు వస్తారు? ఎవరో ఎక్కడో ఒక చోట దానికి మనం మద్దతు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ఎలా అనే దాంట్లో థోరట్ గారు పెట్టిన ప్రమాణాలు చాలా భిన్నమైన ప్రమాణం. థోరట్ గారి టర్మ్ అయిన తర్వాత సరే మాకు యూజీసీకి రిజీమ్ మారింది. ఇప్పుడు నేను 12 ఏళ్ళు ప్రొఫెసర్ గారు కానీ నేను కానీ ప్రొఫెసర్ మమ్మల్ని పిలవకూడదనే చెప్పారు. కానీ మేము యూజీసీ పోక మేము 12 ఏళ్ళు మమ్మల్ని పిలవద్దని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఏం రీసెర్చ్ చేస్తున్నారో ఏం పడుతుందో మనకు తెలియదు. కానీ ఈ ఆయన పీరియడ్లో మాత్రము ఒక ఎక్స్పర్ట్, ఒక లేడీ వచ్చింది ఎక్కడ నుంచి, యూజీసీ నన్ను పిలవడం సార్ మనం పిలవడానికి అంటారు. అందరూ కూడా ఇక్కడ అవకాశాలు ఇవ్వాలి, యూజీసీలో వచ్చి మీరు కూడా ఎక్స్పర్ట్స్గా కూర్చోవాలి, మీకు కూడా అనుభవం రావాలి అని మేము అందరినీ పిలుస్తున్నాడు. నేను బహుశా క్రాస్ ద బోర్డ్ ఇవాళ ఆ 5 ఏళ్ళు తప్పించి మళ్ళీ అంతకు ముందు కానీ అంతకు తర్వాత కానీ వాళ్ళు ఎన్నాడు మళ్ళీ ఎక్స్పర్ట్గా పిలిచి కానీ లేదా అలాంటి ప్రపోజల్ అప్పుడు కానీ జరిగి ఉంటారు. అది ఐసీఎస్ఆర్లో వచ్చేసారు, అది యూజీసీలో వచ్చేసారు. రెండవది ఆయన ప్రమోట్ చేసిన పరిశోధన ఏదైతుందో ఎక్స్క్లూజన్, ఇంక్లూజన్ కానీ, లేదా భిన్నమైన డిస్క్రిమినేషన్ కానీ, మానవ హక్కుల ప్రత్యేకంగా దాని గురించి నేను ఇక్కడ ప్రస్తావించాను. మా విశ్వవిద్యాలయంలో మానవ హక్కుల అధ్యయనం జరగాలని 1993లో వియన్నాలో జరిగిన కాన్ఫరెన్స్లో యునైటెడ్ నేషన్స్కు దాదాపు 190 దేశాల నుంచి వచ్చిన అందరూ కూడా మా దేశంలో మానవ హక్కుల ప్రమాణాలు, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు మేము పాటించడం కష్టం, కానీ హ్యూమన్ రైట్స్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తాము, మా హక్కులు మేము చూసుకుంటామని నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వచ్చింది. నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్తో పాటు ఒక మ్యాండేట్ ఏమిటంటే మానవ హక్కుల పరిశోధన కూడా ప్రోత్సహించారు. ఇది 93 యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క నిర్ణయంలో ఇది ఒక భాగం. ప్రొఫెసర్ రామరెడ్డి గారు, ఆయన మా టీచర్ కూడా, మేము ఒక సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ హైదరాబాద్ ఒకటంటే ఆయన ఒక గ్రాంట్ ఇచ్చాడు. ఆ గ్రాంట్ ద్వారా మేము సెంటర్ పెట్టాం. ఆ తర్వాత వచ్చిన యూజీసీ చైర్పర్సన్ ఆమె కొంత సపోర్ట్ చేసింది, కానీ అక్కడ పొలిటికల్ సిస్టమ్ మారిపోయింది ఢిల్లీలో. అదొక విషయం మార్పు. పొలిటికల్ సిస్టమ్ మారిపోతున్న యూజీసీ చైర్మన్ కొత్త వచ్చాడు. ఆయన వస్తూనే మా హ్యూమన్ రైట్స్ కమిటీ మేము కలుస్తున్నామని తాను వచ్చి చైర్మన్ చేసి తాను వచ్చి తను కూర్చున్నాడు. అప్పుడే జాయిన్ అయ్యాడు. అదే రోజు యూజీసీ చైర్మన్ అయ్యాడు. ఆయన మేము ఏం చేస్తున్నాము అని అడగకుండా ఈ హక్కులు ఇప్పుడు చాలా టూ మచ్ అయిపోయినాయి, ప్రతివాడు హక్కులు అడిగేవాడు ఈ దేశంలో, అసలు డ్యూటీసే స్టడీ లేదు, కనుక మీరు బాధ్యతను స్టడీ చేయండి, నాట్ రైట్స్. We were all surprised that the UCC chairman taking a stand, but studying duties, not rights. Too much rights. Then I had to go on arguing. నేను ఆర్గ్యూ చేసి రైట్స్ అంటే ఎవ్రీ రైట్ ఎంటైల్స్ ఏ డ్యూటీ, తప్పకుండా రైట్ అంటే తప్పకుండా దాంట్లో డ్యూటీ ఉంటుంది, డ్యూటీ జరగకపోతే ఏం చేయాలో అన్నీ ఉంటాయి, ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి, కానీ మీరు డ్యూటీస్నే స్టడీ ఏమంటే ఏం డ్యూటీ స్టడీ చేయాలి అని రైట్ అవ్వడం ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ నేను చెప్పాను. ఆయన దాంతో చాలా ఇరిటేట్ అయిపోయాడు. నేనేం చెప్పానంటే హక్కులు బాధ్యతలు రెండు చెప్తాము. హక్కులు మహిళలకు, మైనారిటీస్కి, దళితులకి, ఆదివాసీలకి, వెనుకబడిన వర్గాలకి హక్కులు ఉంటాయి. బాధ్యతలు ఏమిటంటే మగవాడైతే మహిళ పట్ల బాధ్యత ఉంటుంది,
దళితులు అయితే అప్పర్ కాస్ట్ వరకు వాళ్ళ పట్ల బాధ్యత ఉంటాయి. కనుక పవర్ఫుల్ ప్రివిలేజ్ వారికి ఐ టీచ్ డ్యూటీస్ అండ్ అండర్ ప్రివిలేజ్ వారికి ఐ టీచ్ రైట్స్ ఇన్ మై క్లాస్. ఇన్వర్స్ రిలేషన్ విత్ రైట్స్. దాంతో చాలా ఇరిటేట్ అయిపోయి మా కమిటీని మార్చి హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టి మేము మా ప్రపోజల్ పంపినప్పుడు మా వైస్ ఛాన్సలర్కి ప్రత్యేకంగా ఈ మానవ హక్కుల అధ్యయనం మాత్రం మేము ఫండ్స్ ఇవ్వం. ఇది ఒక యాటిట్యూడ్. థోరట్ గారు ఆ తర్వాత దాదాపు మా సెంటర్ మొత్తం ఆయన చైర్మన్ అయ్యారు. అంతకుముందు ఎవరు తెలుసాను కనుక నన్ను అడిగారు, మీరు సెంటర్ ఏంటంటే చెప్పిన సెంటర్ చాలా సఫర్ అవుతుంది సార్ అంటే, లేదు మళ్ళీ మనం దాన్ని రివైజ్ చేయాలి, హ్యూమన్ రైట్స్ స్టడీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మొత్తంగా దానికి ఒక కమిటీ వేసి 29 విశ్వవిద్యాలయాలు మానవ హక్కుల అధ్యయన సెంటర్స్ పెట్టి, ముఖ్యంగా మా కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయంలో వర్క్ చేస్తున్నాం కనుక మేము గతంలో చేసిన పని దృష్ట్యా మాకు నోడల్ సెంటర్ ఫర్ సౌత్ ఇండియా అని ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ కింద హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం సెంటర్ మొత్తం సౌత్ ఇండియాలో హ్యూమన్ రైట్స్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటర్ చేసినట్టుగా మాకు కూడా సబ్స్టాన్షియల్ గ్రాంట్ వచ్చింది. థోరట్ గారు వెళుతూనే ఆయన టర్మ్ అయిపోతూనే మళ్ళీ అక్కడ విజయం మారిపోయింది. ఇంకా వచ్చిన చైర్మన్ ఆయన ప్రత్యేకంగా అన్ని సెంటర్స్ క్లోజ్ చేయాలి, హ్యూమన్ రైట్స్ సెంటర్స్ అన్ని క్లోజ్ చేయాలి. ఇవాళ మా అధ్యయన సంస్థ మూతపడింది హైదరాబాద్. మానవ హక్కుల అధ్యయనం అనేది థోరట్ గారికి ఆ ఉంది అవగాహన. ఆ హక్కుల యొక్క అధ్యయనాన్ని దాని టీచింగ్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి, దేశవ్యాప్తంగా హక్కుల చైతన్యం పెరగాలి అనేటువంటి ఒక దృక్పథం ఏదైతుందో అది ఇవాళ మానవ హక్కులు అంటేనే భయం వేసేట్లు అయిపోయింది. మానవ హక్కులు అంటే అవి చదువుతున్నారంటే భయం, ఉద్యోగం రాదు. ఏం చదువుతున్నారంటే అది మానవ హక్కులు విశ్వవిద్యాలయ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అయిపోయింది. అంటే ఒక్కొక్కరి ప్రాపంచిక దృక్పథం వలన ఒక తనకంటూ ఒక బాధ్యత, తనకంటూ ఒక అఫీషియల్ పొజిషన్ వచ్చినప్పుడు అధ్యయనాన్ని గురించి కానీ, పరిశోధన గురించి కానీ, పరిశోధన ఎలా జరగాలి అని కానీ, పరిశోధన ఏ దిశగా పెడితే ఈ దేశానికి కొంత అది దానికి ప్రయోజనంగా ఉంటుందని కానీ ప్రొఫెసర్ థోరట్ అండర్స్టూడ్ that this nation needs a human rights consciousness. It needs a more and more consciousness because that's the only way people know that they have entitled for rights. చాలా మందికి హక్కులు అంటే తెలియదు. మన హక్కుల ఉద్యమం కూడా పనిచేస్తున్నాం, కానీ హక్కుల ఉద్యమంలో పనిచేస్తున్న హక్కుల గురించి మళ్ళీ మొదటి నుంచి చెప్పవలసి ఉంటుంది, దాని గురించి చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఈ దేశం ఇది వాధికారిస్తేనే భగవద్గీతలో స్పష్టంగా చెప్పాడు, నీ డ్యూటీ చేయడం నీ బాధ్యత, దాని ఫలితంగా నాకు వదిలేసి నువ్వు ఫలితం అడగవు. నేను చేసిన శ్రమకు తగిన ఫలితం రావాలనేది దర్శనం రాదు. హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే ఏం లేదు, నేను చేసిన కష్టానికి తగ్గ ఫలితం నాకు రావాలి. మన అవగాహన ఏమిటంటే డ్యూటీ నువ్వు చేయాలి, ఆ ఫ్రూట్స్ అప్పి దానికి ఉండే ప్రతిఫలం ఏదైతుందో లీవ్ టు గాడ్, అంటే నువ్వు అడగకూడదు. ఇన్ హైలీ డ్యూటీ బర్డెన్ సొసైటీలో డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు ఆయన పరిశోధన చేసి సమాజము తన స్క్రిప్చర్స్ అంత పోయి ఉపచరించారు, స్టడీ చేసి ఈ దేశానికి ఉండే వారసత్వాన్ని, ఈ బర్డన్ ఏదైతుందో ఈ బర్డన్ ఏదైతే ప్రజల మీద వేశారు, లేదు నేను శ్రమ చేస్తాను, నా శ్రమకు తగిన ఫలితం కావాలి అని అడిగే చైతన్య కొరకని మానవ. కనుక ఆయనకుండే ఓవరాల్ కన్సర్న్ ఫర్ ది దళిట్స్ అండ్ ఫర్ ది ఎంటైర్ అప్రెసివ్ సెక్షన్ ఏదైతుందో ఆ సెక్షన్స్ కి ఒక రైట్స్ కాన్షియస్నెస్ కూడా కావాలి. ఆయన భిన్నమైన విశ్వవిద్యాలయంలో మానవ హక్కుల అధ్యయనం గురించి వారు చాలా ప్రోత్సహించారు. కనుక ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే సామాజిక న్యాయం కొరకని యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ కమిషన్ తాను ఏ పాత్ర నిర్వహించగలదు, నిర్వహించాలి అనేటువంటి ఒక నిర్వచనాన్ని ఇచ్చిన వాడు ప్రొఫెసర్ థోరట్ గారు. అలాగే ఐసిఎస్ఆర్, ఈ రెండు సంస్థలు
అంటే concern, wherever he was with, whichever position he held, నిరంతరంగా ఏ అధ్యయనం చేయాలి, ఏ పరిశీలన చేస్తే బాగుంటుంది, ఎక్కడ ఏ చదివితే బాగుంటుంది, సమాజానికి ఏదో ప్రవేశించడం బాగుంటుంది అనే విషయం ఏదైతుందో అది ఈ దేశానికి చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ లో ఈ మేడ్ సబ్స్టాన్షియల్ కాంట్రిబ్యూషన్. రేపు ఎవరైనా యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ కమిషన్ ఎలా మారుతూ వచ్చింది, దాని ప్రయారిటీస్ ఎలా మారుతూ వచ్చినాయని అధ్యయనం చేస్తే థోరట్ గారి యొక్క పీరియడ్ ఒక ప్రత్యేకమైన పీరియడ్ గా మనకి మాట్లాడడానికి చాలా ఉన్నాయి. థోరట్ గారితో నాకుంటే అనుభవాలు, తనతో చేసిన ఇంటరాక్షన్ అవన్నీ మాట్లాడడానికి లక్ష్మయ్య గారు కూడా అన్ని గురించి కాదు కానీ కొన్ని గురించి మాట్లాడినారు కనుక నేను థోరట్ గారు నా అవగాహనలో ఆయన చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటో ఇట్స్ ఏ సబ్స్టాన్షియల్ కాంట్రిబ్యూషన్ సార్. యూ విల్ బి రిమెంబర్డ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ కాంట్రిబ్యూషన్. సరే 3 పుస్తకాలు, ఒక పుస్తకానికి నాకు దానికి ఏమన్నా నోట్ రాయమన్నాడు, డిఎం గారు రిలీజ్ చేసిన పుస్తకానికి నా రెస్పాన్స్ పంపించడం, నేను దానికి కూడా థోరట్ గారు చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి all respect, we spent 75 years of fruitful life and we want a long life so that we can play this role. ఈ సమాజంలో ఈ సమాజం మరింత మానవీయంగా, సమాజంలో మరింత ప్రజాస్వామ్యంగా మారడానికి భిన్నమైన వ్యక్తులు చేస్తున్న దాంట్లో విశిష్టమైన కృషి చేసిన థోరట్ గారికి అభినందన చెప్తూ విష్ ఏ లాంగ్ లైఫ్ బోత్ ఆఫ్ యూ అండ్ హ్యావ్ ది గ్రేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ బికాస్ సొసైటీ నీడ్స్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్. మనం చాలా క్రిటికల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం ఈ దేశంలో, తెలియదు ఇటువంటి దశలో అలాంటి సింబల్స్ అలాంటి వ్యక్తులు మనకి చాలా అవసరం చారిత్రికంగా. కనుక లక్ష్మయ్య గారు థోరట్ గారిని హైదరాబాద్ పిలిచి ఈ పుస్తకాన్ని ఇక్కడ రీచ్ చేసిన శ్రమ ఏదైతుందో దానికి కూడా లక్ష్మయ్య గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందన చెప్తూ నేను సెలవు తీసుకున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. సభాధ్యక్షులు గౌరవనీయులు మాధవరావు గారు, చీఫ్ గెస్ట్ జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, అట్లాగే పుస్తకాన్ని పరిచయం చేసినటువంటి 3 పెద్దలు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, చాలామంది పెద్దవాళ్ళు చాలా విషయాలు మాట్లాడారు కాబట్టి నేను ఒక 3 నిమిషాలు 2 విషయాలు చెప్పాలనుకున్నాను. ఒకటి, సుఖ్దేవ్ థొరాట్ గారి 75వ జన్మదినాన్ని సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ మనందరి సమక్షంలో జరుపుకోవటం చాలా అభినందనీయం, ఆనందం. అందరికీ చప్పట్ల ద్వారా అభినందన. సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ థొరాట్ గారి జన్మదినాన్ని జరుపుకోవటం, 3 పుస్తకాలని ఆవిష్కరించుకోవటం, ఐడియాస్ ఆఫ్ లైఫ్ సెలబ్రేషన్ చేయటం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం. ఇంతకు ముందు జనవరి 26వ తేదీ ఇదే హాల్లో భారత రాజ్యాంగం 75 సంవత్సరాల సందర్భాన్ని కూడా సెలబ్రేట్ చేసినటువంటి ఘనత కూడా సిడిఎస్ ఉంది. ఈ 2 సెలబ్రేషన్స్ చేసినటువంటి సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ చైర్మన్ లక్ష్మయ్య గారికి, అట్లాగే దానితో సపోర్ట్ చేసేటువంటి సంస్థలకు కూడా ఈ సందర్భంగా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు. థొరాట్ గారి గురించి ఇంతమంది మాట్లాడిన తర్వాత వారి సహచరులు, మా టీచర్లు అందరూ మాట్లాడిన తర్వాత నాకు మాట్లాడడానికి ఏమీ లేదు. కానీ ఒక యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్గా, ఒక యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా వారితో ఉన్నటువంటి పరిచయాన్ని, వారు చేస్తున్నటువంటి పనులను చూసిన వాడిగా నేను 2 విషయాలు చెప్పాను. ఒకటి, వారి ప్రయాణము ఒక థొరాట్ ప్రయాణము కాదు. వారి ప్రయాణం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక సామాన్యమైనటువంటి దళిత బిడ్డ భారతదేశ చిత్రపటం మీద
ఒక పాలసీని నిర్ణయించే శక్తిని సంపాదించుకున్నటువంటి వారి సెలబ్రేషన్స్గా నేను భావిస్తాను. అది ఎంత బాగా చేయగలిగారంటే ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఎకనమిస్ట్, ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్, ఈజ్ ఎ గ్రేట్ పాలసీ సైంటిస్ట్, ఆల్ థింగ్స్ బాగా చేస్తారు. వీటన్నిటికీ భిన్నంగా ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిల్డర్. ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిల్డర్ ఎంత బాగా చేయగలరంటే ఇంతకుముందు హరగోపాల్ గారు, V.S.Prasad గారు చెప్పారు, రమేష్ గారు, Reddy సార్ కూడా ఆ పుస్తకాల గురించి చెప్పారు. నేను చూసినటువంటి అంశం ఏంటంటే యూజీసీ అప్పుడు ఉంది, ఇప్పుడు ఉన్నది. కానీ తొరాట్ గారి పీరియడ్ భారతదేశ చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో రాయదగ్గ చరిత్ర ఏదంటే అది తొరాట్ గారి పీరియడ్ మాత్రమే. ఎందుకు అని అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా అది సరిగ్గా భారతదేశంలో 11వ పంచవర్ష ప్రణాళికలు వస్తున్నటువంటి రోజులు. అప్పుడే దళితులలో ఆస్పిరేషన్స్ బాగా పెరుగుతున్నటువంటి రోజులు. సరిగ్గా ఆ సమయానికి తొరాట్ గారు భారతదేశంలోనే ఉన్నతమైనటువంటి విద్యా సంస్థలను నిర్వహించే యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ చైర్మన్ కావడం చాలా సంతోషకరమైనటువంటిది. అది ఒక విధంగా అదృష్టంగా భావించవచ్చు. తద్వారా మొత్తం చరిత్ర మారింది. నాకు అర్థమైన మేరకు యూజీసీ అంత పెద్ద మొత్తంలో గ్రాంట్ తెచ్చినటువంటి చరిత్ర ఎప్పుడు లేకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పీరియడ్ తొరాట్ సార్ గాట్ ది హైయెస్ట్ గ్రాంట్ ఫర్ యూజీసీ ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ కన్సర్న్. ఆ ప్లాన్ వాళ్ళు చేసుకోగలిగి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా సెంటర్ ఫర్ ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ ఇన్క్లూజివ్ స్టడీస్. ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ సెల్స్ ప్రతి యూనివర్సిటీలో ఉన్నాయి. ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ సెల్స్ ఏర్పాటు చేసి పిల్లల్ని ఏ విధంగా ఈక్వల్గా వాళ్ళ యొక్క కెపాసిటీస్ పెంచగలిగారా, మన కరికులాన్ని మార్చగలిగారా అనేటువంటి విషయం మీద ప్రతి యూనివర్సిటీ కూడా వాళ్ళకి గ్రాంట్స్ ఇవ్వటం, దానికి తగ్గ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వటం అనేటువంటిది చూస్తున్నారు. అంతేకాదు, అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, ఇక్కడ చాలా మంది యూనివర్సిటీ వాళ్ళు లెక్చరర్స్ వాళ్ళు అంటున్నారు, అప్పుడు లేవు, అంతకు ముందు లేవు, ఇప్పుడు లేవు. యూజీసీలో తొరాట్ గారు ఉన్నటువంటి టైంలో ఉన్నటువంటి ఫెలోషిప్స్, రాజీవ్ గాంధీ ఫెలోషిప్, మెరిట్ ఫెలోషిప్స్ కానివ్వండి, ఇంకా ఇతర ఏ ఫెలోషిప్స్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దళిత, ట్రైబల్, బీసీ విద్యార్థుల యొక్క విద్యకు యాక్సెస్ చేయడానికి, పరిశోధన చేయడానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్కీమ్స్ వాళ్ళు పెట్టగలరు. ఇప్పుడు ఒక్క స్కాలర్షిప్ కూడా అలాంటి ఫెలోషిప్స్ విద్యాలయాల్లో లేవు. కాబట్టి తొరాట్ గారి పీరియడ్ అనేటువంటిది యూజీసీ చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో రాయించవచ్చు. రెండవ అంశం ఏంటంటే ఒక అకాడమిషియన్స్గా జీవితాంతం ఈ తాను వచ్చినటువంటి నేపథ్యాన్ని, ఎకడమిక్స్ను కలిపి అర్థం చేసుకొని ఈ వెనుకబడినటువంటి ప్రజల కొరకు చేయాల్సినటువంటి పరిశోధనను నిరంతరం కొనసాగించడం అనేటువంటిది గొప్ప విషయం. చాలామంది క్యారియర్ కోసం పరిశోధన చేస్తాం, దాన్ని వదిలేస్తాం. కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇన్ని వందల పుస్తకాలు రాయటం, ఇన్ని పరిశోధనలు చేయటం, దాని కొరకు సెంటర్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని నిరంతరం దాని గురించి తపన పడటం అనేటువంటిది గొప్ప విషయం. ఈ చరిత్ర వీళ్ళు మాత్రమే రాయగలరు, తొరాట్ లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే రాయగలరు. వేరే వారు ఎవరు కూడా అంత ఎవిడెన్స్డ్ బేస్డ్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బేస్డ్, ఇంటలెక్చువల్ మ్యాచ్యూరిటీతో రాయగలిగేటువంటి అవకాశాలు చాలా తక్కువ మందికి ఉంటాయి. అలాంటి గొప్ప కృషిని మన తొరాట్ గారు చేశారు. తప్పకుండా వారు చేసినటువంటి కృషి, వారు రాసినటువంటి పుస్తకాలు, వారి ప్రభావం భవిష్యత్ జనరేషన్కి ఎంతో ఉంటుందని, ముఖ్యంగా భవిష్యత్ విద్యార్థులకు ఆ వారి యొక్క సేవలు, వారి యొక్క రచనలు ప్రేరణగా ఎప్పటికీ నిలుస్తాయని ఆశిస్తూ, ఇలాంటి గొప్ప సందర్భంలో వారితో మాట్లాడటం, వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపే అవకాశం రావటం నేను చాలా ఆనర్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. మేము తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు తొరాట్ గారికి గౌరవ డాక్టరేట్ కూడా తెలంగాణ ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ అనుకుంటా తెలంగాణలో ఎవరు ఇచ్చుంటారు, ఇప్పటికీ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ మాత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది చాలా సంతోషకరమైన సందర్భంగా భావిస్తూ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. సెలవు.
हैदराबाद में तो सभी हिंदी जानते हैं। सभी को जय भीम। ये मेरे लिए बहुत इमोशनल वक्त है, क्योंकि जो काम उनकी किताबें जितनी आई है, उन किताबों के बारे में यहाँ पर प्रोफेसर सभी लोगों ने बहुत तारीफ उनकी की है, उनके विजन की, उनके रिसर्च की, और फ्यूचर जो प्लान है उनके बारे में। और बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि उनके लेखन के द्वारा या उनकी किताबों में या उनके रिसर्च के द्वारा जो फंडिंग्स आई है, जो फंडिंग्स हुई, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज में उसमें चेंजेस हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। ये बहुत लोगों को ये सक्सेस नहीं मिलता। काम करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन पॉलिसी में उसे कन्वर्ट करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो एक पत्नी के रूप में, सहचारिणी के रूप में, या एक कहिए जीवन साथी के रूप में, मैंने इस व्यक्ति को कभी चुप बैठते हुए नहीं देखा है। He doesn't want to take a rest for a minute. सर आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। ये कभी बहुत कम सोते हैं। He never take a rest at least continuously 1 hour, 2 hours. When it is when the body requires, then only he will say, okay, I will lie down and take rest. अदरवाइज सुबह 7 बजे 7:30 बजे जब भी जगते हैं, रात को भी उसका लाइट ऑन होता है, तो उनके हाथ से लैपटॉप नहीं छूटता है कभी भी नहीं। अकेले बैठे हुए या कुछ पढ़ते हुए, बस जब पढ़ते हैं तभी उनके हाथ से लैपटॉप छूटा होता है, वरना वो सारा समय लैपटॉप पर ही काम करते रहते हैं। तो उसी का नतीजा है कि 30 किताबें उन्होंने अपने लाइफ टाइम में लिखी है, और भी आगे पाइपलाइन में कुछ किताबें हैं और कुछ किताबों का काम चल रहा है। ये किताब एक जो मेरे बेटे के साथ अमित थोरात के साथ जो आई है, आज मेरा बेटा नहीं आ पाया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चल रहा है, और उन्होंने दोनों ने मिलकर ये जो किताब लिखी है, इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ एज ए मदर, एज अ वाइफ। और आप लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की है, और सभी ने उनके काम को सराहा। ऐसा नहीं कि यहाँ आए हैं और इसलिए आपने उनकी बात बहुत गहराई से उसे देखा है, किताबों को पढ़ा है, और पिछले कई वर्षों के रिसर्च को भी उनको जानते हैं। बहुत सारे बहुत करीब दोस्त हैं। मैं नांचरिया साहब को बहुत पिछले 25 साल से 30 साल से जानती हूँ। प्रसाद जी के साथ तो मैंने प्रसाद जी के साथ तो मैंने इग्नू में काम भी किया है, और उन्होंने मुझे बहुत सारे कमिटीज में रखा था और मेरी राय भी लेते थे, तो आई फील प्राउड ऑफ इट। और सभी ने और जज साहब ने जो बात कही, एक्स जज साहब जो है आपके सुदर्शन जी, उनको हम टीवी पर ही देख रहे थे पिछले 1 महीने से पहले, और बहुत अच्छी तरह से उनको हम सुन रहे थे, और बहुत एक मन में आशा जगी थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि शायद वाइस प्रेसिडेंट बने तो इस देश को कुछ नया करने का मौका मिलेगा, नई सोच आएगी, और इस देश का जो है आजकल का जो एक माहौल है उसमें चेंज आने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। ये हम दोनों का ही, मेरा और सुखदेव का, हम दोनों की बहुत बहुत इच्छा थी। लेकिन खैर वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव है, राजनीतिक षड्यंत्र है,
और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये हम जान चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे कुलीग भी बैठे हैं और मेरे बहुत पुराने दोस्त डॉक्टर प्रोफेसर V.S.Prasad, जिनके साथ मैंने बहुत बहुत पहले से काम किया है, क्योंकि हम दोनों ही हिंदी के प्राध्यापक हैं। और हिंदी के प्राध्यापक होने से बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ, जैसे मैं सोचती हूँ वैसे ही वो सोचते हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हम विद्यार्थी हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले हैं, उन्होंने दिखाई राह पर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। आपने ये इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, इसलिए सेंटर फॉर दलित स्टडीज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ख़ास करके मल्लपल्ली लक्ष्मण जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे चेहरे हैं जिनको मैंने बहुत छोटे छोटे थे तब से देखा है, और जो NCDHR के साथ जुड़े रहे हैं। नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स के मैं वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हूँ। और पिछले 25 मोर देन 25 ईयर्स तो हम लोग काम कर रहे हैं और जन जागृति का काम कर रहे हैं, और दलित समुदाय को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश में है। और खास करके जो महिलाओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार और उनके ऊपर हो रही जो जुल्म है, उसको कम करने की कोशिश में लगे हैं। उनकी लीडरशिप बढ़ाना चाहते हैं उनके भीतर, दलित महिलाओं के भीतर। तो वो भी, उसमें भी हमें बहुत कामयाबी मिली है। यहाँ बहुत सारे बहुत छोटे छोटे थे तब हमसे हमारे साथ जुड़े थे, अब वो भी आधी उम्र के हो गए। तो मुझे अच्छा लगता है विनय को देखकर, को लगता है कि विनय को यहाँ नहीं, किसी पार्लियामेंट की सीट पर होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं हमेशा ये दुआ करती रहूंगी और करती हूँ कि एक दिन मैं विनय को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में देखूंगी और दिल्ली में ही मिलूंगी। तो मैं आपसे यही विदा लेती हूँ और यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। With the chair permission, sir, now we entered into last stage. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ సుఖ్దేవ్ థోరాట్ గారు మాట్లాడే ముందు ఒక విషయం చెప్పాలి. చాలా విషయాలు ఇప్పుడు మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా మీకు గుర్తు చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే రాజీవ్ గాంధీ ఫెలోషిప్ అని మీరు విని ఉంటారు. ఈ రాజీవ్ గాంధీ ఫెలోషిప్ యొక్క రూపకర్త సుఖ్దేవ్ థోరాట్. ఎంతో మంది పిహెచ్డీ చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారనే దృష్టితో అప్పుడు రాజశేఖర్ ఢిల్లీలో ఉన్నారు, థోరాట్ గారు వీళ్ళంతా కలిసి దాన్ని రూపకల్పన చేసి ఆయన హయాంలో SC/STs అండ్ ముస్లిం రిలీజియస్ మైనారిటీస్ రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు అది ఏ స్థితిలో ఉందో మీ అందరికీ తెలుసు. అది ఎక్కడ కనబడదు, అంటే అయిపోయింది. ఇట్లా చాలా విషయాలు. సుఖ్దేవ్ థోరాట్ గారిని నేను 2001లో డర్బన్లో చూశాను. అప్పటి నుంచి దాదాపు 24 years చాలా దగ్గరగా అనేక సార్లు అనేక సమావేశాలు, భోపాల్ డిక్లరేషన్లో కలిసి పనిచేసి చాలా చాలా చోట్ల కలిసి పనిచేసాం. బట్ ఇది ఒక బాధ్యత. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎనీ గ్రేట్ థింగ్, దిస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ అవర్ సైడ్. ఇప్పుడు కేవలం ఇంతమంది ఇక్కడికి పిలిచిన వాళ్ళని కూడా చాలా సెలెక్టివ్గా అనేక సంఘాలతో బాధ్యులుగా లీడర్స్గా ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే పిలిచారు, జనరల్ ఇన్విటేషన్ ఇవ్వలేదు. అట్లా చాలా మంది మీరు వచ్చారు, మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు థోరాట్ గారు మాట్లాడే ముందు ఆయనకు ఒక చిన్న మెమోంటో, ఒక సైటేషన్ ఉంటుంది. కేసర్ మూర్తి గారు లతారాజేపూర్ నుంచి వచ్చి సైటేషన్ చదవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. తర్వాత ఇంకోటి, సుఖ్దేవ్ థోరాట్ గారు వేరే కాదు, ఎందుకంటే CDS అడ్వైజరీ బోర్డ్ చైర్మన్. కాబట్టి అన్ని పేర్లు చెప్పుకోవడానికి అవసరం లేదు, కాబట్టి సపరేట్గా ఎవరికి వచ్చేసినట్టు కాదు. ముఖ్యంగా మీ అందరికీ ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు. అప్పటి వరకు మీరంతా ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కడ కదలకుండా ఒక 15-20 నిమిషాలు
The permission on this way. This is a small citation, sir. Kindly accept it. Center for Dalit Studies, Lataraja Foundation, SC/ST Officers Forum. Felicitation to Professor Sukhdeo Thorat on this occasion, a small citation. An eminent economist and former UGC chairman. Hailing from a family of Buddhists, he always stood for the cause of oppressed people. In a world of chaos, his voice is crystal clear, resonating the ideology of Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar. An economist by training, he worked extensively in the areas of agricultural development, social exclusion, inequality, caste, and economic discrimination. As founder of Indian Institute of Dalit Studies, he always believed that reservations combined with economic opportunities and social empowerment could check atrocities against the Dalits. Recognizing his enormous contribution to the fields of economics and social equality, many awards coveted him. He had been bestowed with Padma Shri in 2011, Dr. Ambedkar National Award for Social Understanding and Upliftment, Mother Teresa International Award, and Baba Saheb Ambedkar Ratna Award, to name a few. As chairman of University Grants Commission during 2006 and 2011, and Indian Council for Social Sciences Research, his contributions are legendary. No wonder he has been felicitated with honorary doctorates, Dalit, by as many as 12 Indian universities and one foreign university. This is from Kati Madhavrao, IAS, SC/ST Officers Forum, Mallepalli Lakshmaya Garu, Center for Dalit Studies, K.K. Raja, Lata Raja Foundation, this 16th of November 2025, Hyderabad, India. Thank you very much. I think all dignitaries, లేచి మీ అందరినీ కలుపుకున్నాను. సార్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది చాలా ఒక అరుదైన సందర్భం. చాలా విషయాల్లో చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నప్పటికీ 75 సంవత్సరాలు క్రాస్ అవుతున్న టైంలో కలిసాను. అప్పుడు నేను అడిగాను అదే రోజు ఇక్కడికి వస్తే బాగుంటుంది అని, కానీ వీలు రాలేదు. ఒక 2 నెలల 3 నెలల తర్వాత మనం కలుసుకోగలిగాం.
ఇది ఈ గొప్ప సందర్భంలో మరొక్కసారి సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ లతారాజా ఫౌండేషన్ ఎస్కిస్ట్ ఆఫీసర్ ఫోరం తరఫున మనస్ఫూర్తిగా మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. మరిన్ని సంవత్సరాలు మాతో కలిసి నడుస్తారని ఆశిస్తూ మీరందరూ ఒకసారి లేచి స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Thank you. Thank you. Now I request చిన్న కార్యక్రమం ఉంది. సిడిఎస్ తరఫున ఎస్సీ అమ్మాయికి అబ్బాయికి స్కాలర్షిప్ ఇస్తున్నాము. అది ఒకటేమో కేఆర్ వేణుగోపాల్ గారు లక్ష్మీ వేణుగోపాల్ అవార్డు అమ్మాయికి, తర్వాత కాకి మాంక్యమ్మ అండ్ శోభనాథి అవార్డ్ అబ్బాయికి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా శ్రీమతి లక్ష్మీ వేణుగోపాల్ అవార్డ్ 2025కి నారాయణఖేడ్ మండలం నుంచి బాణాపూర్ విలేజ్ అమ్మాయి పల్లవిని ఎంపిక. ఇది ఎట్లా అంటే గవర్నమెంట్లో ఉండే మార్క్స్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో గవర్నమెంట్ హాస్టల్లో తగిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఎంపిక చేసి దుర్గయ్య గారు ఉన్నారు, ఆయన వచ్చి తీసుకోవాల్సి దీన్ని సుఖదేవ్ థోరాట్ వాటి మాణిక్యమ్మ శోభనాద్రి అవార్డ్ ఇప్పుడు భూపాల్పేట నుంచి వచ్చినది ములుగు అబ్బాయికి వచ్చింది. నా పేరు కళ్యాణ్ నరసింహ, సన్ ఆఫ్ సమీలు సారమ్మ, చెరుపల్లె విలేజ్, మంగపేట మండల్, ములుగు డిస్ట్రిక్ట్. ఈ సమావేశానికి భూపాల్పేట వచ్చిన మిత్రులు దీన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి అందజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. భూపాల్పేట నుంచి ఎవరు వచ్చారు? ప్లీజ్ కమ్. రండి తొందరగా. ఇప్పుడు చివరి అంకం థోరాట్ గారిని మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు రెస్పాండ్ ఆన్ దిస్ అకేషన్. Good evening to all of you.
Justice Sudarshan Reddy Garu, former Justice, Supreme Court of India, Professor D. Narsimha Reddy, Eminent Economist, V.S.Prasad, former Director NAAC, Dr. P.V. Ramesh, IS Officer retired, Professor Gopal, Chandran Murthy, Professor Mardi, Professor Rama Melkote, Dr. Kaki Madhara, P. Krishna, Sukhdeo Thorat, and all the who are sitting on the dais, and ladies and gentlemen. It's really a very emotional event for organizing this function on the occasion of my birthday. I'd like to make one or two points that Ramesh had been after me. She would like to have this event studies. Not believe in celebration. So please wait for celebrate this 75 years. So I asked him to complete 3 books. So then I suggested him that he can go ahead. In fact, I completed 75 years. Also completed 76 years on last July. So from me then insisted Lakshmaya just like that, not easy. Friday, he said that he would also be with a contribution by a couple of people. So Lakshmaya has finally, his desire has come to a fulfilled by organizing this function. I am so grateful to him for giving exposure to this book and telling something about me, what I have done for the last 45 years. Thank you, Lakshmaya, for your love, affection, and concern. I must say one point that in retrospect, when I look back, the Andhra Pradesh has been the leading people from Andhra Pradesh have been leading people who has been recognizing and welcoming me and felicitating me on a number of occasions. When I became chairman of the UGC, it was the organization in Andhra Pradesh, who had organized a massive function. I remember that hall. And then there was another function where the Chief Minister Reddy was present. That was also a massive function. So there has been a sort of a continuing love and affection of people from Andhra for me, and I really appreciate that, and that remains with me. I must share with you that why I became an economist. There is also a reason which is connected to Andhra. When I did my undergraduate in Indian College of Arts, Aurangabad, set up by Dr. Babasaheb Ambedkar, my economic teacher was Mr. Bushi, Dr. Bushi, who taught there as an economics lecturer, but later on he became Commissioner of Income and Custom Tax. I think a couple of years ago I met him
He brought out a massive volume from Dr. Walter Ambedkar's contribution in making a constitution. And he was such an excellent teacher. He used to teach economics, although I had a maximum marks in geography, but he was so powerful in teaching, and that attracted me towards economics as a discipline. And that was, as a matter of fact, good decision of mine. In geography, I would have studied geography in regions, crops and trees and forests, but I think economics really helped me to understand the people in the society. I thank this organization, Kaki Mandara Officers Organization, thank you for Dalit Studies, another organization for arranging this function. Well, on this occasion, I can reflect myself that I have done to some extent in confronting besides exclusion, the academic journey in terms of dignity and equity. Those who are interested, please read the first 15-20 pages, the introduction, which is my academic autobiography. As to why I got interested in the problem of Dalit as a student in the later part of my life. But these books, three books that have been released today, in fact, they have a common message. I tried to sort of convey to you. First thing is that I had asked Rawat, he has published from Jaipur, to display here the books, but he doesn't have a distributor in Hyderabad. That's a really sad moment. For those who are interested, please go to the website of our publication, Jaipur, and you can order the books. Also, you can go to Amazon and you can order. These books are on both the websites. Confronting a problem of confronting caste exclusion, the academic journey in search of Brightness a lot of foundation in my personal experience in the village, which has been described by annual village. Okay. 30 books. చూసుకోవట్లేవరా కొంచెం వైడ్ పెట్టు ఆయన పెద్ద Compress them into a common theme ఇంకొంచెం for the extremely difficult job. చాలు. But finally, I divided them into 17 chapters, and that they sort of include my lifelong academic work centered around certain issues. The Rosa Luxemburg Foundation, German Foundation, financing, they gave me 4 lakh rupees just to hire research associate and put this together and rewrite and all that. This book just very briefly describe the problem of intercaste inequality and compare particularly the former untouchable or ex-untouchable. Why do I use ex-untouchable? Because Constitution ban untouchability, so I would not like to use it as untouchable. So I use ex or former untouchable. So this book has focused on 3-4 issues which has been rightly pointed out by Dr. Ramesh. That the major problem of our society is disparities, intergroup disparities. There are disparities which are between government, but the intergroup disparity, that is between the high caste and the low caste, between minority and the majority, between tribal and the non-tribal, between religious minority like Muslim and the religious majority like Hindu, racial disparities, disparity associated with color. So these are all called group disparities. And those disparities are quite clear. Most prominently, distasteful and I shall use the word vulgar is between the untouchable and the rest of the caste. So I tried to understand nature. There was no data, but I got the data.
At one బిజీ stage, డేట్ I ఈరోజు did ఇక్కడ not, ఉండదు not like to go. ఆయన కొద్ది మీద కూర్చున్నాడు They were about the data, but if the book project the disparity that still continue between the applicable and the high caste, despite the policies of reservation, education and economic empowerment. Second is to this answer that why this disparity? Why untouchable lag behind the other in terms of income, in terms of health, in terms of education, in terms of housing, all indicator of human development. Why do they lag? What's the reason? And then it look into the reason ఇది ఒకటే and it come out that the caste discrimination is the major reason మంచిదని స్టాండ్ బై as to why untouchables are more poor, ఆల్రెడీ ఇందులో కెమెరా ఉంది more illiterate, more without resources, more of them stay in slum, more of them suffer from lack of citizenship right and atrocity. So caste is the one of the root cause of it. Caste discrimination is the root cause of it. Now, I would like to spend just 1 minute. What do we mean by caste discrimination? Now, you know the caste system, to put it in simple word, which the Prof had done that, is that the caste divide people into 5 groups and hundreds of subcastes. It not only divide the caste into 5 groups, it also allocate the rights, decide the rights, winning and money. It decide the civic right, decide the political right, decide the education right, it decide the religious right, it decide the civic right, particularly access to public community, and it decide the economic right. By economic right, I mean the right to employment, right to farming, right to land, right to business. Manusmriti denies all those rights to scheduled castes. The untouchable do not have right to property, right to education, right to business, right to government employment and private employment, actually. This is discrimination, denial of right. Dr. Ambedkar in fact defined caste system as a system which is based on don't. That you don't have access to public well, you don't have access to tap water, you don't have access to temple, you don't have access to public road, you don't have a right to use the clothes that you want, you don't have a right to ride on the horse when you are engaging into marriage. So these are all don't. You don't have right to education, you don't have right to property, you don't have right to employment in the occupation of the high caste. So caste system is based on inequality and denial of equal right. And these rights are very, very essential for the development of humanity. The civic right. And besides the denial of right, there is another pathetic aspect of the caste, namely untouchability. That the untouchables are being treated polluting, impure. Their touch will pollute you. Their sight will pollute you. Their approach will pollute you. So untouchability, unapproachability, unseeability, you can't see it. There are still today, there are a couple of years ago, it was discovered that in Kerala there are untouchable tribes who do not come out of their home during daytime. They come out only in night because they are treated as unseeable. They should not, the high caste should not see them. So untouchability is the additional aspect of deprivation of the schedule, the untouchable. And as a result, what has happened that if you don't have economic right, particularly that you don't have right to land, right to business, right to entrepreneurship, right to education, right to public job like military and police, you have nothing whatsoever. What you have is the casual labor. And that casual labor is also in the form of a slave labor. The untouchable were slave. Now there is a very important book by Salam Mohan from Kerala, which proved that in Kerala how untouchable were treated as slave. Right? Slave means that you are property of the owner. You could be sold, you could be killed, you could be rented out. Very, very worse kind of wage labor. So therefore, the denial of economic right particularly are very, very important for their deprivation. Now, the Untouchability Offence Act of 1955, Atrocity Act of 1979, largely deal with the discrimination in social, religious, and cultural sphere.
to some extent education, to some extent at one or two places in economics, but it excludes a major part of economic discrimination, which is the real cause of their deprivation. And therefore, I thought that it has not been studied, and I must study it as an economist. There's a long history which is given in the introduction, how I did it, how I learned the methodology from the USA, where I spent 2 years there. So I studied then the inequality, then the causes in terms of discrimination. And once you know the causes, then the solution comes in. And the solution were given by Dr. V.S.Prasad right from 1920. And what he has given is we have found the law against discrimination, reservation, economic and education empowerment, share in executive like ministers, commissions. So I don't want to go into that. So the policy comes in. So this, I dealt with this issue of inequalities, reasons for equality, and the solutions, and the policies, and improvement in the policy. Now the second book, Economic CASTEISM, I wanted to bring out the economic discrimination quite dominantly in front of the reader. Therefore, I gave it thought for quite some time. And I had given the Manu's economics, in fact, a title. And my publisher didn't agree with that. So don't put me in trouble. The time is very difficult. So you know the time. So then I applied my mind and I gave it an economic discrimination, which is also a powerful word, which tells you that there is economic discrimination, and that the economic discrimination, then I define what is economic discrimination. Discrimination in employment, discrimination in access to land, to business, and to other economic opportunity, education. I have not dealt with the social and cultural and religious as such. Focus on economics, and it comes out very well. That when I became a chair, when I set up the Indian Institute of Dalit Study along with the people from Andhra, Paul Divakar was one of the persons who was part of it. I know Martin Makwan from Ahmedabad. And so we sort of set up that institute from Delhi. I took a leave and I became the director. And thereafter, I conducted about 22 surveys. There is a list of surveys which capture and tells you the economic discrimination and its consequences on poverty, income. Not only in employment, but the discrimination in employment was done by quite a few. The discrimination faced by farmers in sale and purchase of input, discrimination faced by business persons who run auto, who start a restaurant, who start a grocery shop. How do they face the discrimination and how does it impact their income? So the economic discrimination is a continuation of the reason for inequality, as it was. It is linked with that. And the last book, of course, is 30 people have written about it, but the most important part is the impact on policy. I think we did a studies. We know the reason. We made the policies, reform in policy, new policies, and they end the job. That's an academic job. But how do we convert those policies into practice? How do we convince the government and the policy makers to develop the policies? That was the most difficult exercise. So I used to organize. I used to bring the member of parliament and sometimes the commissioner. The SC/ST commission member of parliament's forum is there in Delhi. So I used to go to their meeting and present them all the results and then convince them that why can't they convert this into policy. The section in this book, the last book, in fact deals with the actual realization of the policy based on notice. And that gives tremendous satisfaction because it results into positive outcome. There are some examples. Of course, as chairman of the UGC, I was instrumental in starting 15 central universities. And now the student get these 15 central universities in the state where they did not have central university. That is why you don't have the university here. But there are other states which did not. So the expansion, the students got the access to this.
I had presented to Dr. Manmohan Singh that there are 370 districts where the endowment ratio in higher education is at 6%. So he gave funding to set up the model college in 370 districts. So there are model colleges now that has provided an expansion to be. And 1,000 polytechnics in public-private partnership and all that. The most important thing which I realized was that the proportion of the scheduled caste and scheduled tribe going for PhD was very less. So me and I think Rajshekhar Undru was one of his brain. His brain worked very fast. He suggested, can we have a fellowship? So we talked to Mungekar, who was the member of the planning commission at that time, and we conceived this scholarship. And they said, I said, Dr. Ambedkar fellowship. Rajshekhar Undru is again very clever from bureaucracy. He said, no, Thorat, let's see Rajiv Gandhi. It will get the approval of Sonia Gandhi. And that fellowship, at that time, I have given it to everybody, which would get 55% mark, no written exam. Thousands of students have got this fellowship, and they have done PhD. There are now in university, whenever there is application, you cannot say that there are no candidates. The applications are flooded with PhD from the scheduled caste and scheduled tribe. When I did that for the scheduled caste, scheduled tribe, the minority student came to me. And they alleged me that you are scheduled tribe. What about the minority? So I went to the minority minister, who was a Maharashtrian at that time. I don't remember his name. And I told him that you start the PhD fellowship. He was a Maharashtrian and I spoke in Marathi. He didn't understand what I was saying, this fellowship for PhD. So he called his joint secretary, he said, whatever Thorat said, you please accept it. So we introduced the minority scholarship, which covered Muslim, Buddhist, Sikhs, Jain, and they gave quite a lot. 900 fellowship. When Salman Khurshid came, I told him 900 is very small number. So he increased to 2,000. Now this government has withdrawn that. You can imagine. Fortunately, Rajiv Gandhi Fellowship is not withdrawn, but it is renamed as a national fellowship. But it is there. But there are several conditions that are fulfilled. The intention is not to increase the proportion of the scheduled caste with PhD. Then also, once I give this fellowship, then the high caste student who do not get scholarship but who get admission in the central university, they came and they fought with me. Demonstration. You have only minorities and scheduled caste and OBC. What about economically poor? We are getting admission on our merit, but we don't get fellowship. So I fought with the ministry and I said, give them fellowship at least minimum amount for maintenance, and that was 5,000 rupees fellowship per month for MPhil and 8,000 rupees for PhD. It still continues. Fortunately, it has not been withdrawn. There was an attempt to withdraw, so I talked to the then Education Minister, P.T. Irani, that please don't withdraw it. This benefit the other. So these two fellowships are on, but minority fellowship is withdrawn. So there are several other. Now you imagine that the research on education bring out the problem, solution, and those policy recommendations are converted into policy when I was in power. But when I was also outside the power, there are certain decisions that I have been able to make. The 4% reservation, right, in purchases from the SC businesses by the micro and medium small industry was also our recommendation. But fortunately, the minister was from Maharashtra. We convinced him and he introduced that reservation, which still continues. So there are other small policies which have been really put into practice. Mr. Antole was the minority minister, so he helped to get the minority fellowship and as well as the reservation. But I think the most important point which mentioned by Justice is the reservation in the private sector. We had done, when the Manmohan Singh went for privatization and globalization and liberalization, the Officers Associations, organized the Delhi Officers Association under RKNAAC. They organized the meeting and they invited Manmohan Singh and they invited me to speak, and I shared that you are privatizing public sector undertaking. Privatization means de-reservation. It will affect adversely, and he agreed. He said we must do something. So he called the
Confederation of Indian Industry, FICCI, Federation of Indian Chamber of Commerce, and Nasrid Chamber of Commerce, that do something because I am privatizing, increase the private sector, it will affect Dalit, so you should have some. So there was a fight for next 5 years. Whether there should be reservation in private sector, we respect merit, we don't respect gender or caste. But I fought with them and give the evidence to them that how you discriminate in hiring an employee. Give them the data which are very, very embarrassing data. That how one particular industry and sector employ the people of their own region. 50 to 60% from Gujarat, 50 to 60% from Maharashtra, Kirloskar at that time. Then they were embarrassed and then they say, okay. So finally, a affirmative action policy was enacted, was developed for the private sector, but voluntary and self-regulatory. No control of the state. We do not know how does it work. But I think we do require a reservation in private sector because private sector has expanded like anything. The economic sector is private now. No new public sector undertaking has come in. Government jobs have declined now, private jobs have increased. The most worst part of it is the privatization of education, school and higher education. That affects employment of the scheduled caste as well as the admission of the scheduled caste. So we require reservation in private sector. But most important reason is this. One of the reasons is given by Honorable Judge that this what is private sector? There is nothing like private sector. There is a private sector, but it's all supported by the government. The private is also having interface with the public. Why didn't? So there should be a reservation. But most important point that I argue is that why do we get reservation? Why Ambedkar argued for, have argued for reservation? There is the basics of reservation is caste, untouchability, discrimination. If they don't discrimination, then you treat them poor and have a poor policy. Poor policy is different than the reservation policy because reservation policy comes as a safeguard against discrimination in employment. Now, we have given a sufficient evidence that there is a discrimination in employment, wages, business, in farming, in the private sector. And therefore, you do require the reservation policy for private sector. There is no any other way out. America has a reservation in private sector. Northern Ireland has a reservation in private sector. Japan had a reservation in private sector. Because discrimination persists in private sector. It doesn't persist in government as well. So I think there is a need for that. So these are some of the points I think I wanted to share with you that these three books are interrelated and I am happy that they have come out on this particular occasion. The most important point is the emerging challenges. I think we are in the most difficult time today. Honorable Judge has said that whether we are a republic or we are some other government, in democracy of the people, by the people, for the people. Is a democracy of the people and by the people? There is an issue now. That's what he means. Republic. Just before the election, you declare down certain benefit to certain section. Where election it was done, you are directly asking vote for the benefits. So the democracy is in danger. The nationalism is in danger. Nationalism, it is based on certain principles and not on religion. But now the nationalism is acquiring a religious state, religious feature. And there are other things. The minority is under attack because you are trying to get a religious state openly, that it should be based on Manusmriti, it should be based on Vedas or Sanatana Dharma. So Dr. Ambedkar had warned in 1944 and earlier also that Indian history is nothing but a struggle between the Brahmanism and Buddhism, a struggle between the equal society, free society, and this against the unequal society, unfree society. That is the revolution and counter-revolution. And today, the counter-revolution is quite successful. It is coming up in a big way. Therefore, what we need now is to study Ambedkar. All prediction of Dr. Ambedkar has come true. He has warned in many of his
books, Communal Deadlock and Way to Solve, what Congress and Gandhi have done to untouchability. He has warned that our democracy is not a democracy based on policies. Our democracy is going to be based on religion, and it will be a common. Our nation is like to be based on religion and not the secular principle. These are his warning. He said that we are a democracy and nation in making, and but we have to work hard. But we have gone in another exactly in opposite direction. Friends, I will tell you the last book that I am working, as long as my health allows me, is to be academic biography of Dr. Ambedkar and being out. I've been working for the last 1 year. I didn't work on anything but capture the entire thinking and ideology of Sir Ambedkar and relate it to the present crisis and the solution also. I really thank once again all the speaker. You know, I forget to mention that all of them are they are close with me in one way or other. Gopal is, of course, you know, I became a chairman and I say he must be in ADC. And I see and competent person to decide him to do project and not to do project. Prasad, I think, he was chairman of NAAC and I interacted with my chairman, but I think, if I'm not wrong, Prasad, I sent him to Mauritius to set up the Open University there. Am I correct? Yeah. So he went and set up the university. And as a reward, the Mauritius University awarded me the honorary degree. So part of the credit goes to me. Yeah. And of course, I had a opportunity to work with honorable judge on that expert committee for Telangana Center, and wonderful insight. I might have contributed from the academic university. His constitutional insight was very, very powerful. We could prepare that report and take it ahead. Yeah, and of course, Reddy as an economist, we are a colleague. He was a member of the Center for Institute of Social and Economic Change. I was chairman for two terms. Gopal was there, Reddy was there, and we worked together to develop that institute. So all of them are trained in one way or other. He was the chairman. Yeah. Kaki Madhara, yes. I have a very nice memory of him. I share with him. When I think the Karnataka Prime Minister was the Gowda, isn't it? He was the Prime Minister and Paswan was the Education Minister, some minister. And Paswan said that we would like to put you in the planning commission. And I said, I'll be happy to. After 15 days, I went to him, what happened to that? He said, no, Thorat, there is an alternative name that is coming up, that is Kaki Madhara. I said, that's fine, I don't know him, but he must be a good person. After 3-4 years, I told him that. He said, no, I don't remember that. But you will see that time, you know, especially Vemula's case and other cases, I think we can go close and I began to understand him. Well, thank you very much. I must stop it here. You have been sitting here for a pretty long time. I hope after 3 years or so, I come with the last book of mine, that is Ideology of Investment. Thank you very much. I think మాధవరావు గారు మాట్లాడే ముందు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మనకు ఒక సూచన చేశారు. చాలా రోజులుగా తోరాట్ గారు నాతో మాట్లాడుతున్నారు ఏంటంటే రిజర్వేషన్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అనే విషయాన్ని డిమాండ్ మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజు మీ అందరి ఆమోదంతో తోరాట్ గారి జన్మదినం సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా 3 పుస్తకాల సందర్భంగా ఈ తీర్మానాన్ని మీరు ఆమోదిస్తారని, భవిష్యత్తులో ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో రిజర్వేషన్ల కోసం మనం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మీరు అందరూ గట్టి చప్పట్ల ద్వారా ఫైట్ ఫర్ ది రిజర్వేషన్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. దిస్ ఈస్ ద రెజల్యూషన్. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ రెజల్యూషన్ ఇన్ అకేషన్ ఆఫ్ ది సెలబ్రేషన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Thank you. In January, we had
seminar here in connection with the MITC 5 years of the Republic. I spoke a lot at the end for 2 minutes. I said I will not talk about reservation private sector, nothing else. And the reasons for that have been illustrated by a number of speakers here. And so the private sector reservation is something which, in a way, we have a right on. Because it's a part of the government and it is at the expense of the government. So now that a resolution is passed, it becomes easier for us to move. Earlier, when we wanted to do something about subplan, myself, Ms. Lakshman, and some others, we had a committee and we had seminars, we went on to the streets, we got arrested. But at last we got the subplan. We tried to get it at all India level and we went to Reddy. And one of our friends said, we must do something very, very unique to rest for our demand for Subplan Act at Delhi. What is it? Somebody said, Paul the worker, me and some others who were doing it. One of the people said, something unique is, we will cut our hair like a Brahmin before a temple. And I said this to one of my colleagues, Raju. I said, who will agree to this? I said, I will start with mine. So I had a shaven head, and others had shaven head, but Delhi did not accept it. By then, the situation was different. So we will have to do something very unique, very realistic at the same time. We see that we have reservation private sector. There are 100 reasons. They have said all those things. Without government, there is no private sector. Without government, there is no capitalist. Without government, there is no profit and loss. Everything at the expense of the government. And in the government, we have a share under the Constitution. So now, without explaining further this thing, we have cities here. Now, I request it's not to have his closing. Sorry, I just 1 minute, I forgot to mention one of the persons sitting on the dais, and that is V.S.Prasad. They will say that I end up with the gender discrimination. One of the book, the first book, is dedicated to women and Amit. She has been a wonderful wife, a very supportive wife. But she has been more active than me. I have been more in academics. She has been academic plus actual activities, and I don't know how does she do it. So she has been my wife, very helpful, but she has been a wife in absence. She should be traveling and doing a lot of social work. But I must really thank that we work together. And I must thank my son also, he has taken it from me. And he's a very excellent scholar, emerging excellent scholar. He's writing a book on preparation now, and that will also come. Thank you. One request I make to Sukhdeo Thorat is, after Ambedkar, we have to name the greatest intellectual in India. It is Thorat.
intellectual, not for the sake of intellectual, for the sake of the poor people. So I said, instead of writing about other things, now it's time he writes his own memoirs. Ambedkar has not done it, but several people have done it for him. So my request to Mrs. Sukhdeo Thorat is, don't allow him to take up any other work after the work on hand, but see that he only writes autobiography of Thorat. Now this petitioner will concluding remarks. This is also a birth year of V.S. Thorat. She is also completely exactly 76 years. My birthday is 7th of July, her is 15th of August. So we thought of that. ఇది మూడోసారి మేము లేవాడు. నేను కొన్ని విషయాలు చెప్దాం అనుకున్నాను, కానీ టైం అందుకే సరిపోదనుకుంటాను. నేను జేఎన్యూలో రీసెర్చ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు. 1985, 88, 89 వరకు జేఎన్యూలో ఉన్నాను. బహుశా అదే సమయంలో విమల్ గారు అక్కడ ఉన్నారు మా డిపార్ట్మెంట్లోనే, కానీ తనతో నాకు పరిచయం లేదు. शायद एक दूसरे को हम नहीं जानते. అప్పుడు ముందు రాజశేఖర్, నేను హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ నుంచి వెళ్ళాను, తను కూడా హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఢిల్లీకి వచ్చాను. నేను 1 year సీనియర్. ముందు రాజశేఖర్ గారు అక్కడ పరిచయం, కానీ ఇమన్ తర్వాత గారు పరిచయం కాదు. ఒకే సెంటర్ అయినా కూడా పరిచయాలు ఏర్పడలేదు. అంటే అప్పుడు జేఎన్యూ లాంటి సంస్థలో కూడా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండేదో మీకు అర్థమవుతుంది. నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉండేది, తను ఒక మూమెంట్లో ఉండేది. కానీ ఎప్పుడైతే 2003లో మేము లండన్ వెళ్ళాము ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కోసం, తను కూడా డెలిగేట్గా వచ్చారు. లండన్లో దిగిన తర్వాత మేము పరిచయం అయ్యాం. అప్పుడు తను కూడా నేను చూశాను, కానీ మాట్లాడే సందర్భం ఉండేది కాదు. లండన్ వెళ్ళిన తర్వాత లండన్లో వేరియస్ యాక్టివిటీస్లో అక్కడ మేము కొంచెం క్లోజ్ అయ్యాం. ఆ పరిచయం ఇప్పటి వరకు అలాగే ఉంది. ఆ పరిచయంతోనే థొరాట్ గారు కూడా నాకు దగ్గర అయ్యాడు. తనని కలవడానికి ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడల్లా వారి ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని. ఆ సందర్భంలో థొరాట్ గారు కూడా బహుశా 2005 అనుకుంటాను. సో ఆ రకంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో నాకు చాలా క్లోజ్నెస్ ఏర్పడింది. పోయినప్పుడు ఇంట్లో తినడం, ఇదంతా మాట్లాడుకోవడం, థొరాట్ గారు గైడెన్స్ ఇవ్వడం. తర్వాత మూమెంట్లో కూడా చాలా సందర్భాల్లో థొరాట్ గారితో మాట్లాడడం, అనేక విషయాల్లో థొరాట్ గారు నాకు వెన్నుదండగా ఉంటూ ఎంకరేజ్ చేస్తూ, ఒక రకంగా అకాడమిషియన్గా ఒక పెద్దన్నలాగా గైడ్ చేస్తూ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో వీసీ ప్యానెల్ వెళ్ళేంత వరకు తను నా వెంబడే ఉన్నారు. ఇప్పుడు కూడా అదే రకంగా నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు. సో వారిని ఇక్కడ చూడడం, వారితో కూర్చోవడం స్టేజ్ మీద ఒక రకంగా నా జీవితంలో మర్చిపోలేను కదా.
అలాగే చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు. నెట్ కనెక్ట్ చేస్తాం. జడ్జి గారు కానివ్వండి, మాది మొబైల్ ఇది కేబుల్ జడ్జి అంటున్నాం, తర్వాత మాజీ జడ్జి కేబుల్ ఉంటే కనెక్ట్ చేయొచ్చు. కొంచెం అసమంజసంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వారిని నేను జడ్జి గారిని దీనికి స్వీకరిస్తాను. పెట్టినా కదా జడ్జి గారు వారు ఇచ్చిన తీర్పులు కానీ వైఫై కనెక్ట్ చేద్దామా? ఈ మధ్య మనందరికీ తెలుసు, ఊటీలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా చాలా విషయాలు వారి గురించి తెలుసుకునే అవకాశం కలిగింది. సిడిఎస్ లోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఇదే ఆఫీస్ లో కలవడం కూడా జరిగింది. పెద్దలు ప్రసాద్ గారు, మా మిత్రులు లింబాద్రి గారు, చాలా మంది. తర్వాత వీటన్నిటి గురించి ఈ సభని ఎంత ఉందాగా నడిపారు పెద్దలు కాకి మాధవరావు గారి గురించి నేను కొత్తగా చెప్పేది. కాకి మాధవరావు అంటేనే అదొక మొత్తం చరిత్ర అంతా మనకు, వారు చేసినటువంటి చరిత్ర అంతా మన ముందుకు వచ్చేస్తా ఉంది. వారు తర్వాత పెద్దలు రామచంద్రమూర్తి గారు మరి అలసిపోయినారు, అక్కడ చక్కగా సోఫాలు కూర్చున్నారు, నవ్వుతున్నారు. మిత్రులు మీరందరికీ, మీ అందరికీ సిడిఎస్ తరఫున, మిగతా రెండు ఆర్గనైజేషన్ తరఫున కృతజ్ఞత తెలుపుతూ చాలా బాగా చక్కగా అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన లక్ష్మయ్య గారికి. లక్ష్మయ్య గారు నేను బహుశా సిడిఎస్ ఏర్పడినప్పటి నుంచి కలిసి ఉన్నాం, అంతకుముందు కూడా కలిసి ఉన్నాం. కానీ సిడిఎస్ ద్వారా ఈ సిడిఎస్ గురించి ఒక చాలా చరిత్ర ఉంది, మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా మనం మాట్లాడుకుందాము. సిడిఎస్ని ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళు నేను కూడా ఒకడిని, కానీ నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను కాబట్టి ఎక్కువ కనపడను, ఎక్కువ మీటింగ్లలో ఉండను, మొత్తం అన్ననే చూస్తున్నాడు. కానీ వారికి పూర్తి సపోర్ట్గా నేను ఉంటున్నాను. నేను ఒక రకంగా సిడిఎస్ ఇంకొక 9 నెలల తర్వాత రిటైర్డ్ అయిపోతాను. ఏం పర్వాలేదు సార్, సీరియస్ లో ఉన్నామంటే ఆ మాత్రం ధైర్యం మనకు లేకపోతే అందరికీ, మీ అందరికీ కృతజ్ఞత తెలుపుతూ సెలవు తీసుకొని ఇంతతో ఈ సభ పిలుస్తాను. థ్యాంక్ యూ. మా లాగిన్ నేను పంపించేస్తే అయిపోతుంది. ఇది అది పెట్టిన తర్వాత
వైర్లెస్ తీసి అందరు ఇట్లా కలుస్తారు వైట్ షార్ట్ పెట్టి వైట్ షార్ట్ జస్ట్ ర్యాండమ్ గా తీసుకొచ్చి